Hi, Kalian. India's largest online culture. And yeah, it sounds so good. They right across Fest is the being conducted by RKL deemed to be university. Haven't you heard of it? Stop kidding already. With the world facing the biggest crisis that it has ever seen, many people were left jobless. The large chunk of people who were left jobless were, yes, you guessed it right, it's the artists. But when such society sheds and goes into the lockdown, the space becomes very congested for any new art to emerge. Due to this pandemic, artists are struggling to make ends meet, in spite of living in a country which is having a vast cultural heritage. But say no more. India's biggest online cultural fest, Surabhi 2020, conducted by KL deemed to be universities. There are exhilarating events lined up under the name of Salam Surabhi, where prominent Kathakali dancers, puppetry artists, folk dancers, and authentic Hi Kalians. India's largest online cultural fest is being conducted by RKL deemed to be university. Haven't you heard of it? Stop kidding already. With the world facing the biggest crisis that it has ever seen.
India's largest online cultural fest is being conducted by RKL deemed to be university. Haven't you heard of it? Stop kidding already. With the world facing the biggest crisis that it has ever seen, many people were left jobless. The large chunk of people who were left jobless were, yes, you guessed it right, it's the artists. But when such society shuts and goes into the lockdown, the space becomes very congested for any new art to emerge. Due to this pandemic, artists are struggling to make ends meet. In spite Hello. of living in a country. Hello, everyone. We welcome everyone to Surabhi.
We will start the meeting within 15 minutes. We welcome Honorable Vice Chancellor of KL University, Dr. L.S. Reddy garu. We welcome President of University of Australia, Satish Varadaraja garu. We also welcome Dr. Dirgasi Vijay Bhaskar garu, Ex-Director, Department of Language and Culture.
We welcome Satyanarayana Malireddy garu, President Andhra Kala Vedika Katha. Namaskar. Thank you, sir. We welcome Sridevi garu, Cultural Secretary, Woman Telugu Sangam. We are waiting for the Honorable President KF to join. We have with us Sri Harsumalli V. Rajamouli garu as a chief guest. So, Sari is there to join. Sir is a senior IAS officer.
Hi Kalians! India's largest online cultural fest is being conducted by our KL deemed to be university. Haven't you heard of it? Stop kidding already. With the world facing the biggest crisis that it has ever seen, many people were left jobless. The large chunk of people who were left jobless were, yes, you guessed it right, it's the artist. But when such society shuts and goes into the lockdown, the space becomes very congested for any new art to emerge. Due to this pandemic, artists are struggling to make ends meet, in spite of living in a country which is having a vast cultural heritage. But say no more. India's biggest online cultural fest Surabhi 2020, conducted by KL deemed to be universities here. There are exhilarating events lined up under the name of Salam Surabhi, where prominent Kathakali dancers, puppetry artists, folk dancers, and authentic drummers come together on one platform to perform and proselytize the value of hope and zeal in these circumstances. Many competitions and events are planned, from dance, drawing, music to mock parliament. We have 28 events lined up for you. We are living in such times where all of us are losing the track of time and the memories are gradually fading out. We hope it will feel so special to indulge in something along with your pulse that will make the world stop for you. Do you want to miss out on something like this? No, right? Then for more updates, you can follow our Insta page klsurabhi_2020. Thank you. We have rang the alarm bell loud and clear that COVID 19 can be characterized as a pandemic. Karnataka has quarantined itself hours after the first coronavirus death in India was reported in Kalburgi. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। This characteristic of material being eliminated. And there is some notification regarding some event. Can you please check your mail, students? There is a poll conducting regarding Surabhi. Please check your chat box.
Welcome to Honorable President KLEF Sri Kone Satnarayan Garu. Welcome, sir. And welcome to Lucy Kishore IPS Garu, Superintendent of Police. Welcome, sir. And welcome to all the other esteemed guests. So, welcome to Sri Raja Harin Konir Garu, Vice President KLEF. Welcome, sir. Yeah. So we'll start the meeting within 1 or 2 minutes. Tilak, tilak. India is one of the most culturally diverse country. Anyone in the world would easily accept India as cultural capital. The list runs miles when we talk about cultural experience in the form of art, festivals, customs, social behavior, etc. In many countries, uniform culture is adopted, whereas in India, every 100 kilometers one can experience a new cultural variant, and in every 500 kilometers one can easily experience a completely different culture. With cultures varying at that pace, the way people see things changes at a rapid pace too. With a change in perceptions, a new art emerges. That's the sole reason why we celebrate art like no other country does. From Madhubani Kalankari paintings to thread arts, Indians have been passionately pursuing the art of storytelling. With modernization, we all had a disgrace of not giving an attention to these art forms, but it makes them no less than any other professions. Wait, what if we have a chance of watching artists like these waving their magic? Exciting, right? India's biggest online cultural fest, Surabhi 2020, gives you that opportunity. तो देर किस बात की? आइए हमारी इस रोमांचक महफिल में शामिल हो जाइए. When we hear the word Telugu, a sense of warmth surrounds us, be it music or literature. We have our unique way of producing art. But to our misfortune, we don't recognize many of the noble art forms which were supposedly originated in our lands. Entrepreneurs all over the world are talking about the necessity for accessibility of education and information in the rural parts of India. But how many of us remember the Burrakada artists who used to go to every corner of early Andhra Pradesh to educate the villagers about current affairs? We're all fascinated to hear mythological stories, and we often revisit films that are rooted upon mythological incidents. But we chose to forget Veedi Natakam, which is basically a street performance
and usually of mythological stories. Interesting, right? So it's our misfortune that all these days we couldn't acknowledge the nobility of these art forms. But not anymore, as the India's largest online cultural fest Surabhi 2020, conducted by KL deems to be university, is going to celebrate these art forms. మన పూర్వీకులందరూ ఆస్వాదించిన ఆ కళల్ని మరొకసారి గుర్తు చేసుకుందామా? అయితే మా ఈ సురభిలో తప్పకుండా పాల్గొనండి. Surabhi 2020, India's first ever online university cultural festival, which also happened to be India's largest cultural festival with around 20,651 participants joining from 20 states and four union territories, with around 30 plus events conducted in various categories such as dance, drama, music, painting, arts, crafts, speaking, literary, quiz. Surabhi is giving a plethora of diversified cultural experience to all the people in this at these times of corona pandemic, as inspired and said by our Honorable President KLF, who always guides us to see and to seek every crisis as a greater opportunity. So KLF and all the student, faculty and alumni fraternity of KL University has taken up this initiative to celebrate Surabhi in this corona pandemic, where all the world, especially artists, are endangered and all the world is facing a lot of crisis sitting at home. So with the inspiration given by our Honorable President, so we have taken up this challenge of organizing the first ever cultural festival, University Cultural Festival online, and this is Surabhi 2020. And by the grace of God and with the blessings of many well-wishers across the world, Surabhi has become the India's largest online cultural festival with around 20,651 participants. And today is the inaugural function of this grand Surabhi. And Surabhi is the name of celestial cow, the cow that stays in the planets, in the Vaikuntha planets, and which gives nectar. So as Surabhi gives nectar, this Surabhi also is spreading the nectar of hope, the nectar of joy, the nectar of inspiration, the nectar of aesthetic sense to all the people across the world through arts, culture, and heritage. And when we know about India, India is a country of rich, diversified cultural heritage with around 6,748 castes, 1,652 spoken dialects, 29 states, diversified food habits, diversified cultures, diversified traditions, diversified etiquettes. We stand still as a country called India, showing the spirit of unity in diversity to the world. So, as inspired by the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, who has started the initiative of Ek Bharat, Shrestha Bharat on October 31st, 2015, celebrating the eve of birth anniversary of Sri Sardar Vallabhbhai Patel. So, we have taken up the theme for this Surabhi to be Ek Bharat, Shrestha Bharat. So, let us all go into the introduction of this wonderful program. And today, we have the esteemed presence of the KL management, KL administration, and the eminent guests who have joined from various parts of the world, who are the renowned association presidents of Telugu across the world. And we also have the president of eminent IAS officers, Sri Adsumalli P. Rajamouli Garu, a senior IAS officer, and also Sri Dusi Kishore Garu, IPS, Superintendent of Police, and also we have Sri Kiladi Satyanarayan Garu, IPS, Inspector General, Government of Uttar Pradesh. And before starting our program, we welcome all the esteemed guests along with our Koneru Kanchana ma'am, Secretary KLF. So now I welcome
Let us start this program with a wonderful prayer song by Swara, the music club of KLEF. Good evening, everyone. विनायक शरणं शरणं विघ्नविनाशक तव चरणं सर्वजनस्तुत शरणं शरणं प्रणवस्वरूपा तव चरणं वेदविनायक मङ्गलमूर्ति पापविनाशन शरणं शरणं चिन्मयमुद्रा जय गणनायक मूषिकवाहन तव चरणं सिद्धिविनायक शरणं शरणं विघ्नविनाशक तव चरणं सर्वजनस्तुत शरणं शरणं प्रणवस्वरूपा तव चरणं लम्बोदर श्रीजगदम्बसुता मुक्तिदायका शरणं शरणम् आश्रितरक्षक ईश्वरपुत्र करुणासागर तव चरणं सिद्धिविनायक शरणं शरणं विघ्नविनाशक तव चरणं सर्वजनस्तुत शरणं शरणं प्रणवस्वरूपा तव चरणं प्रणवस्वरूपा तव चरणं Thank you. Thank you, Bhavya Charita of Swara Club KLEF. Now I request the Honorable Chairman Surabhi, Dr. Habibullah Khan sir, Advisor, Student Affairs, KLEF, to give away the welcome address. And Habibullah Khan sir has been a keen inspiration for all of us and a guiding force to guide us to do all these activities with wonderful and amazing support. So I request Honorable Dr. Habibullah Khan sir, Chairman Surabhi, to address. Sir, please. Thank you, Bhargav. Good evening, everybody. Honorable President KLF, Engineer Koran Satyanan Garu, Honorable Secretary KLF, Kanchalata Madam Garu, Honorable Vice Presidents, Engineer Habish Garu, Engineer Raja Harin Garu, Honorable Chancellor, Dr. S.S. Manda Garu, Honorable Vice Chancellor, Dr. L.S.S. Reddy Garu, Pro Vice Chancellors, Registrar of KLF, all Deans, HODs, and today's guest for the inaugural function, Sri A.V. Rajamouli, IAS, Principal Secretary, Government of Andhra Pradesh, Sri K. Satyanarayana, IPS, Inspector General of Police, Uttar Pradesh Cadre, Sri Dusi Kishore Garu, IPS, Superintendent of Police, Intelligence Department, Government of AP, Sri D.V. Bhaskar Garu, Ex-Director, Department of Language and Culture, Government of Andhra Pradesh, Presidents of Telugu Associations from different countries, members of teaching and non-teaching staff of KLEF, student coordinators of Surabhi 2020, dear students and participants. Ladies and gentlemen, let me start by thanking the organizers of this mega virtual event for the great start that they have given us for this academic year. This is the first ever in many ways for KL University to have student cultural celebrations in virtual mode. I trust this 3 days fest in this year goes into fruitful use for every participant over here. We have taken this event seriously like the previous ones and this time too as part of our current academic year. This is because we do not go with the notion that university life is to focus only on academics. I wish to thank our university management, in particular President Garu and Vice Chancellor Garu, for allowing the event to happen online and providing the excellent platform with the needed financial and technological support. I agree with you that this could be done with more ease and pompous, but I am sure and confident that the effort of organizing committee for the last few weeks will make this event a grand success. I am delighted to join all of you to celebrate this 3-day cultural festival as KLU family. Aspects of our culture including our food, language, music, natural heritage, historical facts and stories, our day-to-day economic activities determine our role in the society. Dear students, these facets of our culture, both tangential and intangential, are the important qualities of our nation building. We use them
to reconstruct the soul of our nation. On the aspects of our education, our ex-Prime Minister Atal Bihari Vajpayee once said, education in the truest self of the term is a process of self-discovery. It is the art of self-sculpture. It trains the individual not so much in specific skills or in specific branch of knowledge, but in the flowering of his or her talent, her latent intellectual, artistic, and humanist capacities. I am hopeful that this cultural event educate each one of us to love and appreciate the talents of our young friends across the country who are going to exhibit here splendidly in every aspect. Let our rich culture diversity make us stronger, as the theme of this magnificent event suggests in its entirety. I call upon you all students to accommodate and appreciate each other's culture, diversity, and artistic talent as we get positive energy for our unity and oneness. I once again welcome you all to this mega cultural festival, Surabhi 2020. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much for your noble words. We wish with the spirit and guidance you give, we will definitely conduct Surabhi in the coming days in a grand note, giving such rich cultural experience to all the participants across the country. Now, I take the privilege of inviting the man of mission for KLF. So, he once worked as principal for KLCE and now he is the vice chancellor for KL deemed to be university, a statesman, a great man of knowledge, Dr. L.S. Reddy Garu, to give his valuable address regarding Surabhi 2020. Sir, please. Good evening to one and all. Chief guest of today's function, Rajamouli Garu, Principal Secretary, Government of AP. Kiladi Satyanarayan Garu, guest of honor. Lucy Kishore Garu, SP. Vijay Bhaskar, Babu Garu, guest of honors. Honorable President of KL University, Satyanarayan Garu. Secretary Madam Kanchana Lata Garu. Vice President Ms. Ravish and Rajaharin. Surabhi Chairman Dr. Khan, conveners and his team. At the outset, I wish this Surabhi event 2020 a grand success. Surabhi is a culture in the KL University regularly. Every year we conduct this with a lot of enthusiasm and interest. This year, in spite of COVID pandemic situation, the way the team arranged this event virtual in a big way, I congratulate them for having this arranging online virtual mode in a big way throughout the country. Usually it used to limit to our university earlier, and we extended because of this pandemic situation. As we are conducting virtual, we expanded this to the entire country, where the representation is from 20 different states and 4 union territories, where 20,100 students registered for this program. At the outset, I wish this program a grand success. Usually, it's a customary for me as head of the institution to wish our outgoing students a grand success. I wish you very happy and prosperous life, and good luck and all the best wishes for their future endeavors. I wish all outgoing students from this university grand success in all the endeavors of their future. In fact, this university conducted the exams of all the years, semester exams, and also knows the results. We conducted online exams, proctored online exam, and announce the results. And all the outgoing students are well settled in their respective placement industries and other higher education and all. We enable them to empower them to really
fulfill their dreams by conducting our exams online within time, without wasting much of their time. I'm proud to say that we are only one of the university, very few universities which have conducted completed exams and without wasting the student time, complete all the things for them and made them ready for their dream starts for professional careers or for higher education and other things. Where most of the universities today struggling when UGC insists that okay, exams must be conducted for final year students. Now, a lot of discussion is going on how to conduct, how to do this. We are proud to say that we have done all this, conducted all the exams, and all our students are passed out. Students are doing well already in their respective destinations in their careers and higher educations. About this Surabhi festival, it's our cultural festival which we conduct every year without fail. In this pandemic situation, it's a blessing in disguise for us where we made it virtual. Being this virtual, this event virtual, we made it available to all the students, young minds and young students of this country, where the representation is from all over the country. There's got about 28 events which will be conducted in these 3 days time. It's a real opportunity for all the students to exhibit their skills, talents, ideas, creative thinking. They can exhibit and learn a lot of things in these 3 days time. So I advise all the students to participate in these events of the Surabhi KLU, 2020 KLU, with enthusiasm and interest. You not only participate and in your events, you will be learning a lot of things. It's going to be a learning experience for you. It will prove to be a memorable event for all the participants in this event. It's not the winning that is required. Participating in this kind of events really provides a lot of confidence to all the young students. I really congratulate the team for making this a national event in biggest possible way, even though it's virtual mode. We are really enabling the young minds, students from all over the country, to really look at us, participate in this, and exhibit their skills, talents, and learn a lot of things and fun-filled events. I'm sure that these 3 days is going to be fun-filled, learning events for all the students. You've got a lot of things to learn and go back with a lot of memories to cherish in future. As we got galaxy of guests with us, and also a lot of students from outside Andhra Pradesh and our KL University, I would like to tell briefly about our university. This institute started as a small engineering college modestly in the year 1980 with the intake of 160 students in 4 different branches of engineering. In the process, it has proved to be the leader in engineering education and proved to be number 1 by any means and any standards. And the KLCE Engineering College has become autonomous in the year 2006. I just give an example to say that how it was number 1 by any means and any standards. 2006, it has become autonomous engineering college. 2008, we have gone for NAC accreditation. As autonomous college, it comes under the jurisdiction of UGC. So we have gone for NAC accreditation, which is the accreditation body of UGC. For the information of all the students, participants here, and all the guests here, in 2008, when we have gone for NAC accreditation for our engineering college, autonomous engineering college, we got 3.76 on the scale of 4, which is highest ever given to any engineering college in this country at that time. We are proud of that achievement. We got that recognition by NAC during 2008, being the leader in engineering education. Of course, in 2009, this institute has become deemed university. So it's 11 years old as a university. In this 11 years, it's again proved that it is almost among the premier universities of this country, top universities of this country. Already it got name among the top universities of the country. If you look at the rankings of this university of the 11-year-old, 2009 to this, notable achievements are NAC accreditation again for our university in 2018. We got A++ accreditation, which is the highest possible grade for any institute. We got 3.57 on the scale of 4. As a result of this,
UGC and MHRD given us the category 1 status to this university. There are very few universities which are category 1 universities in this country. If you just look at NIRF ranking done by Human Resource Ministry every year, this year, NIRF 2020, KL University got the 41st rank among all the universities in the country. Every one of you know that we got around 1,000 universities in this country. We are at the 41st position. Our goal is to take this university to the top 10 universities, first in the private, among the private institutions, and finally, in the long term, we want to be top 10 universities in this country. We are very sure we'll be reaching our goal of making top 10 in next 1 or 2 years among the private, and of course top 10 absolutely among all the institutions in the next 3 to 4 years to come. I just want to talk to you about few hallmarks of our university. Apart from this rankings, we got world-class infrastructure. In fact, our university got rated number 1 among all the universities for clean and green this year. This year we got that award from Human Resource Ministry. Faculty is the strength of this university. We've got 1,100 teaching faculty, of which 600 plus are doctor degree holders, 300 more are pursuing PhDs. So that shows the quality of the faculty of this institute, which is really achieving a lot of wonders to this university. Discipline is the hallmark for our KL University. We believe in discipline. We also believe in that only when discipline is there, it's really possible to do all the things with a lot of efficiency and effectively. And of course, if you look at the syllabus, especially of engineering, we are on par with the topmost universities of the globe. We are on par with global syllabus. Latest syllabus is included for our engineering students. Skilling is part of our education. Innovation, incubation, entrepreneurship is part of the culture of our students. Placements, we got record for placements in this university. We are placing 100% students, those who are eligible, and those who want to go for professional careers. We are providing 100% placements to our students for past 15 years consecutively. I proudly say that we are able to provide 100% placement 15 years consecutively. And we got excellent R&D environment in the campus. And latest strategy we are employing for R&D to improve the quality of research what we are doing, which we are taking the path to take our university to the top ranking among the universities. We want to make this university a research intense university. Our strategy we are employing now, we are about to implement this strategy. Once this strategy is implemented, I am very sure that the university is going to be a research intensive university. Of late, we started design thinking concepts in all the courses that we are running in this university. We got 21 departments in the university. In all the departments, design thinking, design orientation is brought in every course that is happening in our university. Coding competitions and coding is there for all the students of this university. One important thing, practice school is there in our academics. Practice school means where the student will be in the industry for one complete semester to get the practical experience and exposure to the students. Internships is basically part of our regular activities. Internships India, internships abroad also we started. It's a internships students get the funds for funding from the industries, and also from abroad they get a lot of funding for the students. And Smart Village project is our real project which we made it very lively, where we adopted 100 villages. And this, a lot of faculty and students are involved in improving the lives of these 100 villages which were adopted. In fact, 5 of the villages we have applied for Prime Minister Adarsh Grams. 5 villages which we applied already got the status of Prime Minister Adarsh Gram. We are very proud to say that, through which our faculty and students are really getting life skills in this Smart Village project. Well, coming back to this Surabhi event, these are briefly about our university for the benefit of information to our guests and all the students outsiders. This is all the information about our university. Back to Surabhi. Surabhi is a great cultural event. It's a real opportunity for all the students participating.
where 20,000 plus students are involved in this, registered for the events, 28 events of this program. This is really a platform for you to really exhibit your skills, talents, creative thinking, and use this not only to exhibit your skills and talents, please use this to learn various things happening in this event and also know about the history of this country, cultural history of this country through these events of the program. So once again, I wish this Surabhi 2020 KLU a grand success. I congratulate the coordinating team to arrange this event in such a big way and making it a grand success. I wish everyone, all the students participants, a good luck and great success in this event. Thank you one and all. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your motivational leadership always. Definitely, as you have said, KLU is heading more and more. It is now India's premier institute, and it's heading more and more to be one of the world's premier institutions. Now, it's my privilege to welcome this young, visionful leader. I have got fortunate enough to get very close association with him. He has his graduation, post graduation from US, so he can settle down in US. But he has left his wonderful career in US and came down to India to serve the educational field in India and especially in Andhra Pradesh. Not just as vice president of a very big university, so he has got many other talents. When right now the entire startup culture started in India and Andhra Pradesh, but way back in 2009, he has envisioned a grand startup culture. And he personally motivated and mentored many students like me to start many startups. Almost through KLU, almost 150 startups have started in a span. Not just startups; they are now very good performing companies in just a span of 5 to 6 years. So he personally mentored many startups, and he envisioned a grand startup ecosystem to sprout in the city of Vijayawada and Guntur. And he wants, through KLU, he wants Vijayawada or Guntur to be the next Silicon Valley of the world. So such a dynamic visionary, and he always is a very calm going personality and an unsung hero also. I request Engineer Kone Raja Harin, Vice President KLF, to address regarding Surabhi. Sir, please. A very good evening to all the guests who have come here and also the dignitaries of KL University, faculty and students. A very warm welcome to Surabhi. The world right now is going through this pandemic, which has given a lot of challenges, not just in terms of the disease spreading, but also the economy, the disruption that has caused to economy, and the job losses and things like that. In this pandemic, challenges have come even to KL University and the education system and all the colleges throughout the world. And even in that kind of situation, we are able to conduct this Surabhi like every year, but in a different way. So we are we are setting a trend across the country, and this will inspire our students to do innovations and to take up innovative activities and to bring about a lot of changes in their daily activities during this pandemic. And we are seeing that more than 20,000 students across the country are ready to participate in Surabhi 2020 of KL University, where different competitions in drama, music, art, sorry, there is a disconnection. So the students are participating in various activities and bringing out their talents
in such wonderful colors. So I wish them a very good luck tomorrow, where all the events are being conducted. And also, I want to take this as an opportunity to, advise students to be safe, and students and faculty to be safe in this pandemic, not to go out, maintain all the social distancing norms, so that we are not affected by this pandemic. And soon we will get over this. And apart from this, those students participating tomorrow, I wish you a very good luck and successful Surabhi. And also, I thank all the organizers who have taken part in this, in organizing this in a very successful way. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your words of inspiration and encouragement. And now I welcome another great personality. So I'm not exaggerating in my speech when I say about her. మామూలుగా ఒకప్పుడు డొక్కా సీతమ్మ గారి గురించి చెప్తారు, చాలా మందికి అన్నం పెట్టారని ఆంధ్రప్రదేశ్లో. అదేవిధంగా ఎవరికన్నా అన్నం పెట్టిన వాళ్ళని అన్నపూర్ణ అని చెప్పేసి అంటారు. ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి ఒక 20 సంవత్సరాల నుంచి అనుకుంటా కొన్ని వందల మందికి ప్రతిరోజు కూడా భోజనం పెడుతూ, సో విజయవాడలో కనకదుర్గమ్మతో పాటు మరో అన్నపూర్ణ ఉన్నారు. సో ఆవిడే కాంచనలత గారు. అండ్ షీఈస్ ద సెక్రటరీ కేఎల్ఈఎఫ్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఉమెన్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అండ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద కేఎల్యూ చాలా ఫోర్ ఫ్రంట్లో లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్, అంటే ఉమెన్స్ సెల్ ద్వారా ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా చాలా గ్రాండ్గా ఫెమ్ఫ్లేర్ అనే ఫెస్టివల్ కండక్ట్ చేస్తారండి. సో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ ఉమెన్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అండ్ ఉమెన్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ కోసం చాలా చాలా యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటారు. అండ్ షీఈస్ ద మెయిన్ గైడింగ్ ఫోర్స్ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఆల్ ది ఉమెన్ ఆఫ్ కేఎల్ యూనివర్సిటీ. అండ్ కేఎల్ యూనివర్సిటీ క్యారీస్ ద లార్జెస్ట్ గర్ల్ స్టూడెంట్ పాపులేషన్ ఇన్ ద ప్రాబబ్లీ ఎంటైర్ సౌత్ ఇండియా అనొచ్చేమో. సో చాలా మంది వారి వారి ఆడపిల్లల్ని కేరీలో చేర్చడానికి చాలా మంది దే విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. సో అంత గొప్పగా ఎంతో మంది సరస్వతుల్ని, ఎంతో మంది లక్ష్ముల్ని, ఎంతో మంది ఆదిశక్తుల్ని కేఎల్యూ తయారు చేయడంలో ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ శ్రీమతి కోనేరు కాంచనలత గారు, షీఈస్ ద మెయిన్ గైడింగ్ అండ్ ఇన్స్పైరింగ్ ఫోర్స్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీమతి కోనేరు కాంచనలత గారు టు డెలివర్ హర్ వాల్యుబుల్ అడ్రస్ ఫర్ Surabhi 2020. Ma'am, please. Thank you, Bhadev. All the dignitaries, guests, my dear staff and students, very good evening. And I also cordially invite all other students from various colleges and various regions. We are happy to see you all in this event, KL Surabhi. Unfortunately, we are not able to host you physically due to this COVID pandemic. For the past few years, we are conducting this Surabhi in the university and became a custom and part and parcel of the KL academics. This is a very good platform for the students to present themselves, to share their ideas and to exhibit their talents. So we have decided this year also, we have decided to conduct this event, though we are working online. Students, my advice, this winning is not the criteria, but how well you are presenting yourselves and how confident you are, that is important. So please present yourselves, participate well, and be confident. All the best. And I also congratulate all the organizers for making this event online. Thank you one and all. Thank you very much.
Thank you, ma'am. Thank you very much for wonderful words. And మన ఈ ఈవెంట్కి చాలా మంది ప్రముఖులు from India and from many foreign countries, they have come spending their valuable time. So we have with us Sri Arsumalli V. Rajamouli Garu, Senior IAS Officer. We also have with us Sri Dursi Kishore Garu, Superintendent of Police, Vigilance, Government of Andhra Pradesh. And we also have many presidents joining from many countries, Telugu Association presidents joining from many countries. Sri Satish Raju Garu from Australia, joining from Australia. Sri Satyanarayana Malreddy Garu, joining from Qatar. Sri Ramesh Garu, President of Ireland Telugu Sangam, joining from Ireland. We have Anil Garu joining us from Oman. We have Sirisha Tunukontla Garu joining us from USA. So likewise, many people from many countries, they have supported Surabhi and they have promoted in their own countries, wherein we got Indian participation from many countries also. Anil Garu and Satyanarayana Garu, they have promoted to the Telugu, Tamil and Malayali associations in Oman, Qatar and Saudi Arabia. So likewise, we got participation from those countries also. And Surabhi is being conducted in 6 languages: English, Hindi, Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada. So in any of the languages, participants can participate. So we have allowed 6 language participants, and almost 700 judges who are very prominent artists, legendary artists in various domains are taking part in Surabhi. So with this note, now I request a visionary personality. Actually, ఈరోజు కేఎల్ యూనివర్సిటీగా ఇంత గొప్ప స్థానంలో ఉందంటే దానికి ద మెయిన్ ఫోర్స్ అండ్ ద మెయిన్ ఇన్స్పిరేషన్ అవర్ హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఇంజనీర్ కోన సత్యనారాయణ గారు. అండ్ హీ ఆల్వేస్ థింగ్స్ ఫార్ బియాండ్. అంటే ఒకప్పుడు అనేవాళ్ళు లైక్ బెంగాల్ ఒక ఇండియా కంటే ఒక 20 years ముందు ఆలోచిస్తుంది అనేది. సో బెంగాల్ ఎలా ఇండియా కంటే 20 years ముందు ఆలోచిస్తుందో కోన సత్యనారాయణ సార్ కూడా he always thinks very very ahead గా ఆలోచిస్తారు. అంటే when we are students way back 10 years, and he guided on life skill development, creative leadership, ఇలాంటి ఎన్నో విజన్స్ చెప్పారు. అండ్ ఇప్పుడు నేషనల్ పాలసీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో అవే టెర్మినాలజీని ఇంకార్పొరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆయన ఎప్పటి నుంచో డిజైన్ థింకింగ్ గురించి మాట్లాడితే ఇప్పుడు వరల్డ్ ఇస్ స్పీకింగ్ ఆఫ్ డిజైన్ థింకింగ్. అండ్ అప్పుడప్పుడు ఆయన చెప్పేటువంటి విజన్ అంటే కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా, అర్థం చేసుకొని దాన్ని యూనివర్సిటీలో తీసుకురావడానికి కూడా ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు ద ఎమినెంట్ ప్రొఫెసర్స్ అండ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఆఫ్ కేఎల్ యూనివర్సిటీ. అంత ఫార్ బియాండ్ గా ఆయన ఆలోచిస్తారు. ఒక అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే ఒక గొప్ప దార్శనికుడు, స్వాప్నికుడు, అదే విధంగా ఒక గొప్ప కార్యదక్షత కలిగిన వ్యక్తి కూడా. అండ్ నాట్ జస్ట్ ఒక యూనివర్సిటీ రన్ చేయడం కాకుండా, యూనివర్సిటీ అనేది తన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలన్నిటి యొక్క డెవలప్మెంట్ లో యూనివర్సిటీ యొక్క రోల్ ఉండాలనేది ఆయన ఎప్పుడు కూడా బలంగా నమ్ముతారు. త్రూ సెంటర్ ఫర్ ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీస్ అండ్ త్రూ మెనీ ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్స్ అండ్ త్రూ కేఎల్యూ, చాలా విలేజెస్ లో లాట్ మెనీ రూరల్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కేఎల్యూ ఇస్ ఇనిషియేటింగ్. ఆల్మోస్ట్ 108 villages ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ గుంటూరు అండ్ కృష్ణ అడాప్ట్ చేసుకొని వాటిలో రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రూరల్ ఎంపవర్మెంట్ మీద లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆయన పర్సనల్ గా ఎమిస్టీస్ ఎక్టివ్ స్కెడ్యూల్ ఆయన పర్సనల్ గా రివ్యూ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ వన్ పార్ట్. అండ్ అదర్ పార్ట్, సో హీ ఆల్వేస్ ఎంకరేజెస్ ప్యాషన్ ఆఫ్ హిస్ స్టూడెంట్స్, నాట్ స్టూడెంట్స్, హిస్ సన్స్ ఆల్సో. సో వారి సన్ కూడా లైక్ ఒక ఫిలిం స్టార్ గా ఆయన ఎంకరేజ్ చేస్తూ హీ వాజ్ ఇన్ టు ఫిలిం ప్రొడక్షన్ ఆల్సో. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫిలిం ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా ఏం రిఫార్మ్స్ తీసుకురావచ్చు అని ఆయన ఆలోచించి హీ హాస్ థాట్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ద సౌత్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎవర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ యూనివర్సిటీ. సో సౌత్ ఇండియాలో మొట్టమొదటి ఎంటర్టైన్మెంట్ రెవల్యూషన్ రాబోతుంది అని యుఎన్ఓ 2029 చెప్తే దాన్ని హీ హ్యాస్ కాట్ వెల్ బిఫోర్, అండ్ హీ హాస్ గివెన్ ద థాట్ దట్ నాలుగు ఇండియాలో కూడా ఫస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ యూనివర్సిటీ అవుతుందేమో, బట్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ సౌత్ ఇండియాలోనే ఫస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ యూనివర్సిటీ అవుతుంది. సో సౌత్ ఇండియాలో మొట్టమొదటి ఎంటర్టైన్మెంట్ యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ చేయాలనే ఆలోచన కూడా ఆయన హీ హాస్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ ఇన్ ఏ ఫిలిం ఫంక్షన్. అంటే ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఎంత విజన్ఫుల్ యాక్షన్స్ అంటే. డే అండ్ నైట్ ఐ థింక్ ఆయన 18 hours పాటు లెంతీ మీటింగ్స్ లో కంటిన్యూస్ గా
అంటే చాలా మంది కాలేజ్ చైర్మన్స్ హ్యావ్ సీన్, బట్ ఈయనలో నాకు ఒక స్పెషాలిటీ హానెస్ట్గా నేను ఫీల్ అవుతుంది ఏంటంటే ఈజ్ వెరీ మచ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతిదాన్ని చాలా చాలా కీన్గా విజన్ చేసి దాన్ని పట్టించుకొని దాన్ని గైడ్ చేస్తుంటారు. అండ్ ఈ రోజు ఈ సురభిని స్టార్ట్ చేయడంలో హీఈస్ ద మెయిన్ మ్యాన్ బిహైండ్. ఆయన ఇనిషియేషన్ తీసుకొని సురభిని ఆన్లైన్లో చేయాలి, ఏ ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం ఆపకూడదు, ఈ పాండమిక్ ఆన్లైన్లో చేయాలని చెప్పి ఆయన ఇనిషియేషన్ తీసుకొని యాజ్ ఎ ప్యాట్రన్ హీ సపోర్టెడ్ టు డూ దిస్ సురభి. అండ్ దీన్ని ఇంకా గ్రాండ్గా చేయాలి అని ఆయన త్రూ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సపోర్ట్ చేస్తారు. సో ఇంత ఇన్వాల్వ్డ్గా ఉండేటువంటి ప్రెసిడెంట్ కేఎల్యూ ఉండటం చాలా చాలా గ్రేట్ అసెట్. అండ్ డెఫినెట్లీ ఎంతో మంది పీపుల్ని కేఎల్యూ ప్రొడ్యూస్ చేసింది. మరి ఎంతో మంది రూరల్ పీపుల్ని గ్లోబల్ లీడర్స్గా కేఎల్యూ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో విత్ దిస్ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ కేఎల్ఎఫ్ ఇంజనీర్ కోని సత్యనారాయణ గారు టు గివ్ హిస్ వాల్యుబుల్ మెసేజ్. సార్ ప్లీజ్. సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. Thank you, Bhargav, for your good words. And I welcome all the dignitaries today for this great function, Surabhi opening ceremony. And in particular, I wholeheartedly welcome Sri A.V. Rajamouli Garu, Principal Secretary, Government, Andhra Pradesh, and Sri K. Satyanarayan Garu, IPS and Inspector General of Police, Uttar Pradesh. Dusi Kishore Garu, he is the Superintendent of Police, Intelligence Department, Government of AP, and Sri Bhaskar Garu, and also the presidents of various Telugu associations, Sri Satish Raju Garu from Australia, Deepika Ravi from Saudi Arabia, Malreddy Satyanarayan Garu, and Bhargav just telling that he helped him and even made participating about Tamil, Telugu, Malayalam, all the students. It is a very good. Thank you very much, Satyanarayan Garu, and Anil Kadiyala from Oman, Ramesh from North Ireland, and Sri Sirisha Garu from Tana, USA, and also distinguished dignitaries, faculty, non-teaching staff, students, alumni, participants and their families. I extend my hearty welcome to one and all for this auspicious occasion of Surabhi, an annual cultural festival of Yale University. In fact, I should congratulate, in fact, even though VC and everybody, madam, everyone said, but still I feel, because I instructed all my authorities of KL to conduct 100% of the events as per schedule, like how we were conducting when there is no pandemic and in the practical classes and on online, not to leave any event, because we conduct lots of events at KL University. Almost every week, every day, every week we have a lot of events there going on. And even now, even in spite of the pandemic and so much of problem, I must congratulate and I must appreciate all my faculty and students who have taken care, particularly Bhargav and his team, and Khan, Suman, everyone, everyone involved in this, because they have taken so much of pain to organize this technological online cultural festival. In fact, they have arranged almost 28 varieties of events in this, right from speaking, literary, dance, dramatics, music, quizzes, arts and crafts, fashion and lifestyle, filmmaking, photography. Even they are conducting even the special shows also they are conducting. It's a very big event. In fact, they have covered it up and they are doing extremely good job. And my heartfelt congratulations to everybody, everyone who has taken so much of pain. In fact,
At KL University, from the beginning, we give lot of importance and high priority for all-round development of the student. That is 360 degrees development. It is not only the academics. When we give equal importance along with the academics, we give equal importance even for the other things like this hobbies we give, and even the personality development and every activity, even the communication skills, even the soft skills, everywhere we take care that a student, when he joins KL University, at the end of 3 years or 4 years, when he takes a degree, he becomes an all-round good citizen of this country. Good. This we take care of very, 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 very carefully. Good citizen means he should have good behavioral skills, good personality, and also he should know how to behave with the society, how to live in this society all his life, throughout the life, a happy life he should spend. That is our intention. That is how we drafted all the program at KL University. In fact, this Surabhi also we give very, very, very important. In the first semester of every year, we conduct this. Even though we conduct it for a 2-day event, almost 1 week we conduct this event in the campus normally. Among the between, and we see that every student of KL University somehow participates in this event. Because we want to see that, because this is we very strongly believe that even the hobbies are very, very, very important for anybody in this world. In fact, it is not only the work, even after coming back from the work, unless we have certain hobbies, unless the students involve in their hobbies, students spend their time on hobbies, definitely they can't do well in their life. Not only academics also, unless they spend some time, unless they have some relaxation and their strain and stress will not come out. They cannot spend more time on their academics or even on their work. So that is the reason we give high priority even for the sports and also these hobby clubs. In fact, hobbies particularly, and we have, in fact, for everything we have close to 30 hobby clubs in our campus, and we have trainers, professional trainers employed for every area, and we have CLUSO, the KL student coordinate, which they organize by themselves. It is not that we just give them guidance; they organize by themselves. By organizing by themselves, they learn a lot of techniques, the management techniques, the communication techniques, and every technique they know how to when they organize the functions, they learn a lot of things. So, in fact, these Surabhi, through this Surabhi, we see that cultural diversity come because we have students from across the globe. We have students from all states of the country and also from abroad. We have more than close to 1,000 students from abroad, and we have all students, exchange students, and we, as even from all districts of Andhra Pradesh and Telangana, from everywhere. So this, when you conduct these kind of events, and because as explained by our Bhargav, this is the only country in the entire world which has so much of diversity and which has so much of the art and culture. We have so many varieties of arts, so many varieties of culture. When you go to every state, you have different culture, every state different language. And unless when we conduct this kind of event, we find that there is a lot of cultural diversity. The students become one, like one India, they become one. And that cultural diversity is also, in fact, taken care by doing like this. And also, in fact, we encourage the students to do what they like in their life. We always tell them, even though they do very good, like this Bhargav, who did extremely well in his studies, is a top class student in his class, and then he got a very good MNC job. Even after working for a year, he came out and he started on his own this startup, and he is spending his lot of time, and because he likes these cultural events, arts and culture, he likes it so much. So we encouraged him, and then it has become his own. So he becomes very, very happy because he is doing what he likes. So this is what we encourage all the students also to do what they like. And there are many students whom I know have taken up their profession. I know some people. I know a girl student who has taken up as yoga as her profession in Bangalore.
she is earning more than 5-6 lakhs. And like that, there are so many students who have taken this art and culture as their profession, and they're spending their life very happily. That is the reason, that is one of the reasons. That's why I encouraged one of my sons who likes to do this acting and all. I encouraged him because I never stopped. And this is what I always advocate and tell the parents also, to allow their sons or children to do what they like. They'll be happy, because once we don't know why we have come to this world, we should be happy as long as we live. When we want to be happy, we'll be happy only when we do what we like in the life. It is not that what we achieve and all that, but we should do what we like. This definitely, this issue like this art and culture is one of the things. These hobbies is major things what will inculcate among the students their likes and their this thing and all that. Definitely, we are encouraging even this in this thing, because India, from thousands of years we have this ancient and historical culture. We have culture, and also we have a lot of visual and performing arts. We have from so many years, thousands of years we are conducting, that. Even if you go into the history, you can see that. And we are encouraging all that kind of things, so that it will not go away or it will not be vanished. So we are encouraging all that kinds in that. In fact, even we adopted even 108 villages. That's what Bhargav is telling. This is also one of the reasons, because we send the students go there and stay there for about 3 weeks in their vacation, in the houses of the village people, and they know, they eat there, they cook their own food and they eat there, and they stay with them, and they know how their villagers are spending this thing. And we find lot of difference in their students, their activities, or their mindset basically is changing after going to the villages, and they know like what is the country and all that. And they are trying to give a lot of technological inventions which will help the villagers and all that. So we are making the student a good citizen this way. So that is the reason actually we are encouraging, in fact, even all our students to go to the villages and stay there. And this smart village project we have taken up. That is one of the reasons why we have taken up. And definitely, it is a wonderful event. And I should in fact congratulate once again all our organizers. I mean, they have made it all India event, and more than 20,000 students are participating. And definitely, students will feel great about. They'll definitely enjoy. And I wish all the participants. It is not, as Madam said, it is not important whether you win or whether you lose. Participation is very, very important. This is what we advocate at KL University. Participation gives you lot of, in fact, they learn a lot of things actually, like communication skills. Your communication skills are improved. You get a lot of confidence. Your confidence levels are improved. Lot of soft skills are improved when you participate in this kind of events. And I wish all the students best of luck. And thank you for giving this opportunity. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much for your wonderful words and support. డెఫినెట్గా మీరు ఆశించినట్టుగా కేఎల్యూల హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా ఎంతోమంది క్రియేటివ్ లీడర్స్ ముందుగా కూడా ఎంతోమంది క్రియేట్ అవుతారని ఆశిస్తున్నాను. నెక్స్ట్, I take the opportunity to invite today's guest of honor, Sri Dusi Kishore Garu. So, Sri Dusi Kishore Garu is Superintendent of Police working in Government of Andhra Pradesh. చాలా ప్రజల మన్నన పొందిన ప్రభుత్వ అధికారిగా, పోలీస్ అధికారిగా శ్రీ దూసి కిషోర్ గారు is well known. And Dusi Kishore Garu is a wonderful officer serving with Government of Andhra Pradesh, and he has got very good aesthetic sense and cultural sense. Being a police officer, he always like sadharananga policing and culture are two different dimensions, but Dusi Kishore Garu is always very close to art forms, culture and literature, and especially Telugu literature, Telugu culture. So I request Sri Dusi Kishore Garu to give away his valuable message for this Surabhi. Sir, please.
Kishore sir. సార్ ఉన్నారు. కిషోర్ సార్. కిషోర్ గారు ఐ థింక్ ఎన్నోటి వరకు కనపడ్డారు ఇక్కడే. సార్ ప్లీజ్ సార్. కిషోర్ సార్ ప్లీజ్ స్పీక్ సార్. Good evening to all the dignitaries who are on the virtual platform. And at the outset, I would like to congratulate all the team of KL University for initiating this great cultural event in the trying times. And I am very happy to be part of this inaugural ceremony. ఈ సురభి అన్న సాంస్కృతిక సంబరాలు జరుపుకోవడం అనేది ఒక యూనివర్సిటీ ఇనిషియేట్ చేస్తూ యంగ్స్టర్స్ అందరికీ కూడా మోటివేట్ చేసి ఒక కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ కోసం ఒక వేదిక కల్పించడం అనేది చాలా అద్భుతమైన విషయం. ఐ హోప్ ఇట్ విల్ బి ఏ గ్రాండ్ సక్సెస్ అండ్ ఇట్ విల్ బి ఏ మోడల్ ఫర్ all the universities across the country and even for all the international universities. And the name itself, Surabhi, includes a lot of capacity building, particularly in terms of culture, heritage, and the background of the country. And I wish all the participants a great success, and I wish them to be successful in their pursuit also. I congratulate once again all the team of KL University for initiating this grand event and on this virtual platform. So once again, I thank each and every person for giving me this opportunity. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you very much, sir. As you have said, in Surabhi, we wish to contribute and impact the larger student crowd who have come across the world with the grand cultural heritage of India. Thank you, sir. And now it's time for me to invite the chief guest of today's occasion, Sri Adsumalli V. Rajamouli IAS. Sri Adsumalli V. Rajamouli IAS, a native of Krishna district, AP, is a BTech graduate from Andhra Pradesh, Andhra University, with specialization in instrumentation. He was a topper in civil service examination in 2003 and was allotted Uttar Pradesh cadre. He worked as collector for the districts of Noida, Jyotiba Phule Nagar, Mau, Hatoi, Bijnor, Udon, and Balia districts in Uttar Pradesh. He also worked as CEO of UP Rural Development Authority, and now he worked as district magistrate of Gautam Buddha Nagar. Sri Rajamouli Garu is known for his integrity, honesty, simplicity. He has outstanding command in Telugu and Sanskrit. With his articles, he has inspired lakhs of students across state and India, indeed, which are being published in Sakshi, Bhavita, and many educational supplements. And Rajamouli Garu has also worked as secretary for Chief Minister from 2014 to 19. And Rajamouli Garu is present principal secretary with Government of Andhra Pradesh. So apart from being a civil servant, is a great literary personality. So personal గా కూడా నాకు తెలుసు. అంటే ఆయన ఎంత సాహిత్య సాంస్కృతిక అభిలాష ఉన్న వ్యక్తి అంటే he always reads a lot. And he చాలా చాలా గొప్పగా చాలా డీప్గా కల్చర్ని బేసిక్ రూట్స్లోకి ఎలా తీసుకెళ్లాలనేది ఆయన చాలా స్ట్రాంగ్గా ఆల్ పాలసీస్ ఆయన ఎన్విజన్ చేస్తారు. అండ్ సింపుల్ లివింగ్ అండ్ హై థింకింగ్ అనే ప్రిన్సిపల్కి ఈజ్ ఎంబాడిమెంట్. ఎప్పుడు కూడా ఆయన అంటే ఎప్పుడు ఆల్వేస్ వాంట్స్ టు స్టే బ్యాక్ డోర్స్
డిస్పైట్ హిస్ ఆయన క్రెడిట్స్ చాలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన ఈ నెవర్ క్లెయిమ్స్ అన్నమాట. A very visionful and a very great person indeed. I request Sri Adsumalli Rajmouli Garu to deliver the Surabhi 2020 address. Sir, please. Thank you, Bhargav. Good evening, friends, organizers, artists, and the participants of Cultural Conclave Surabhi. Bhargav, hope I am audible. Yeah, yes, sir. Yes. Yes, sir. You're audible, sir. Yeah, it's a pleasant experience to participate in this Cultural Conclave Surabhi, which is having around 28 competitions, and musicians, dancers, artists, and other cultural people from all across the country are participating. At the outset, I thank all the organizing team to plan such an event. And please keep it on the mute, everyone else who is not speaking. yeah, thank you. To plan such an event itself in these difficult days of COVID is a wonderful adventure, which itself, I must say, an art. We all work after our birth towards our different destined goals. And when we are born, God blesses us with a beautiful brain. And the brain has two parts, the right one and the left one. The left brain takes care of logic, the right brain takes care of imagination. And for a balanced life, we should have a blend of both. A wonderful education ensures the development of both the left and the right brains. Our beloved scientist Einstein once recalls his experience. The intuitive mind is a sacred gift, and the rational mind is a faithful servant. Unfortunately, we are creating a society that honors the servant but forgets the gift. We have to, our education system, our studies, our curriculum has to take care of both the left and the right parts of our brain. Because we all know logic is required, but imagination and arts are more required. Because if logic is not tempered with the compassion, the finesse, it will be devilish. We are all aware that fine arts cultivate fine hearts. In our student days, we used to have different fora to pursue different hobbies, whether it is music, whether it is dance, whether it is elocution, public speaking, drama, whatever it is. I must say, pursuing these hobbies or these different arts make us a holistic human being. అందరూ అంటారు మనకి ఏమిటి ఈ చదువే కాకుండా మిగతా వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, తిండి పెడతాయా అని చెప్పేసి. తిండి పెడతాయా అనే దానికి మనం చెప్పలేం, కానీ కొందరికి పెడతాయి డెఫినెట్ గా. బట్ తిన్నది సహించడానికి, ఆ తిన్నది సరిగ్గా మనకి వంట పట్టి మనం సరైన జీవనం గడపడానికి దిస్ పర్టికులర్ డైట్ కాల్డ్ ఆర్ట్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. We all know how melodious the symphonies of Mozart. Mozart, he was a great observer of nature in his childhood.
One day when he was going with his father, he listened to the cry of a pig. He suddenly shouted, "It is G sharp." His father could understand the inborn talent of Mozart, nourished it, cultivated it, and we have Mozart and his symphonies. Had it not been identified, it would have been a world without Mozart. Can we imagine it? Then how to cultivate these arts? Participants who are there in today's conclave, they all have cultivated. Credit goes not only to them, but also to their parents who have taken enormous pains to cultivate these arts and these hearts. So we shall salute not only these artists, but those artists, I mean the parents who have cultivated these artists, besides encouraging them and their education. One of the finest arts, the dance, we all know. When we see a wonderful classical dance or any dance for that matter, what happens in our brain and mind and heart? These three are different things. They generate a lot of positivity. And a lot of positivity means it leads us to divinity. That is why Vivekananda says, man is a born brute. Arts make him human and drive him towards divinity. So, if we do not have these arts, we start traveling towards the brutish nature. If we have to achieve that divinity, we have to start our journey towards the fine arts. So, how to start that journey? In the 3-day conclave, different artists will perform in different ways and guide us how to achieve that fineness and perfection. I can say few things. Say, if you read some classics, reading hobby, that would enable you to become a good speaker, a good thinker, and a good artist, because you would understand how to become an artist, how to think well, how to balance different parts of your life. For example, if you read Ramayana, when Lord Rama and Lakshmana were searching Mother Sita, Hanuman approaches both of them. When Hanuman approaches both of them, Rama hesitates or Lakshmana gets furiated. Then Hanuman speaks in such a wonderful tone which pacifies both of them and makes them feel that he is their well-wisher. Then how Hanuman spoke? What are the qualities that Hanuman imbibed in his speech? Lord Rama later explains to Lakshmana what qualities a good speaker shall have. Nyunam vyakaranam krutsnam anena bahudha srutam bahu vyaharata anena na kinchit apashadyitam. Solid knowledge of grammar, no impolite words, words of wisdom, words generated in brain, traveled through heart, passed through vocal cords, fine and affectionate words. This should be the way a speaker shall speak. Lakshmana, you should learn from this Hanuman how to speak. Not only Lakshmana, we all are Lakshmanas. We all can learn how to speak, how to cultivate the hobby of public speaking,
art of public speaking. So like that, once we read different classics, we understand and we cultivate different talents. Na chauraharyam, na cha rajaharyam, na bhratabhradyam, vacha bharakari, yeye krute vardhate yavani. What does it mean? These hobbies, these fine arts, when we cultivate, thieves cannot steal, government cannot take away, king cannot take away, siblings cannot claim. It doesn't leave us till the life leaves us. So that is why we shall carry a specific, a lovable art in us. Because all of us wish to live a long life and all of us fear death. Why we fear death? Because we love living. Then how to conquer the fear of death? Because fear of death follows from fear of life. A person who lives fully is prepared to die at any time. Whom we can call a person lived full? A person who has lived not only a life of living, but also a life of arts. So a life of arts means not only a life of carrying gadgets, but also a life of possessing godly arts. Why we call the arts godly? Because the god Nataraja, he himself said, Yato hastaha, tato drushtihi. Yato drushtihi, tato manaha. Yato manaha, tato rasaha. This is the beginning shloka of Bharata's Natya Shastra. Bharatamuni, when he wrote the Natya Shastra, he says Natya Shastra is nothing but the boon of Lord Shiva to the humanity. A person who masters the art knows how to walk. A person who masters the art of singing knows how to speak. A person who knows the art of pottery knows how to integrate head, heart, and hand. So these hobbies, these arts enable us to revive, to rewire our hands, heads, and hearts. We will never be alone if we are accompanied by these hobbies. I can just sing, I can just write, I can just speak to myself, I can prepare something, I can cook a good pudding. We all thank Sir Arthur Cotton. How could he achieve that greatness? How could he visualize those canals? Because from childhood he had the art of observing the water, flow of water, stopping the water through mud and sand. And that hobby he cultivated, and it grew and grew and grew. And we have wonderful canals in Krishna and Godavari districts, and even in Tamil Nadu and Karnataka. And we all thank him as the waterman. Had it not been for his hobbies and that art of observing, how badly we would have missed him. We all use syntax tanks, but for the hobby and art of doing something differently by Dangayach, we would not be having syntax tanks. So for the people who question the necessity of arts, I say these are the advantages, these are the beauties of fine arts. కొంచెం తిప్పాలి అంతే అంతే ఈఎన్. So with these words, I would like to repeat, we as human beings shorten our life by living it too fast. We have to reduce the pace. Yes, action has to be there. Vision also has to be there. Action is required in daily life, but left brain gives us the action, right brain gives us the vision.
Action without vision is a nightmare. Vision without action is a daydream. To have vision and action, we should have the combination of both left and right brains. I have listened to various speeches from the founders of the institution, organizers, and the initiators. I wish all of you a wonderful 3 days event of Surabhi. And once again, I congratulate all the participants. I request all of you to not stop here. This is the beginning. You take all the learnings, all the good things from this event and move on. Not only as students, not only as participants, but also as good human beings to live your life fully, slowly, and to its fullest extent, so that when the life comes to a standstill, we don't repent or regret. Thank you, one and all. Thank you very much, Rajamouli garu, for your wonderful message. థ్యాంక్ యూ సార్, చాలా చక్కగా మీరు చెప్పారు. రియల్లీ అంటే ఒక లైఫ్ యొక్క ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆర్ట్తో వస్తుందని, అండ్ మీరు చెప్పినట్టు అనిపిస్తుంది. ఆర్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఎవ్రీ హార్ట్ అండ్ ఆర్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఎవ్రీ బాడీ పార్ట్. సో ఆర్ట్ మేక్స్ అస్ ఇండీడ్ మోర్ హ్యూమన్. సో రియల్లీ a fulfilling experience for all of us to listen you, sir. Thank you very much. In one sense, we are very happy that మీరు ఒక ఐఏఎస్ అవసరం. ఇన్ వన్ సెన్స్ వీఆర్ సాడ్ దట్ మీరు ఐఏఎస్ అవసరం. ఎందుకంటే మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యి ఎక్కువ అందుబాటులో లేకపోయారు, లేకపోతే కనుక ఇంకా ఎక్కువ మందికి మీ నాలెడ్జ్ తెలిసి ఉండేదని ఎప్పుడు నేను అనుకుంటాను సార్. అండ్ యాజ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ సార్. ఇండీడ్ యు ఆర్ ఇన్ ఇండియన్ ఆర్ట్ సర్వీస్. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్, మనకి ఫారెన్ డెలిగేట్స్ ఉన్నారండి, వాళ్ళందరూ ఒక్క నిమిషం వాళ్ళ మెసేజెస్ ఇచ్చి ఈ సురభికి వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేశారు, అండ్ వాళ్ళు చాలా వెల్ విష్ చేశారు, అండ్ చాలా ప్రమోట్ చేశారు. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో నాకు తెలిసి అర్ధరాత్రి 12:50 or 1 అవుతున్నట్టుంది. సో 11 నుంచి కూడా సతీష్ రాజు గారు మేము అడగగానే వచ్చి మరి ఆయన ఈ పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ ఈ ప్రమోటెడ్ ఆల్సో. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సతీష్ రాజు గారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ సతీష్ బాబు వరదరాజు గారు, లివింగ్ ఇన్ సిడ్నీ, ఆస్ట్రేలియా సిన్స్ ఇయర్ 2000. ఆయన సిడ్నీ తెలుగు అసోసియేషన్ అండ్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియాకి ప్రెసిడెంట్ రోల్లో చేస్తున్నారు. ఈ సర్వ్డ్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్, సెక్రటరీ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా. అండ్ దిస్ అసోసియేషన్ is the largest and the oldest Telugu association in Australia. It's since 28 years it is there. సో తెలుగు భాష సంస్కృతులను కాపాడుకుంటూ భావితరాలకు వాటిని పంచడమే ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్నారు. తెలుగు బడి, తెలుగు రేడియో, తెలుగు వాహిని అనే మాస్ పత్రిక నడిపిస్తున్నారు. ఇవే కాకుండా ఎన్నో సాహిత్య సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, తెలుగు పండుగలు ఎంతో వైభవంగా చేస్తున్నారు. అండ్ సార్ ఈజ్ ఎ ఐటీ ప్రొఫెషనల్, ఎ SAP కన్సల్టెంట్ లివింగ్ ఇన్ సిడ్నీ. ఐ రిక్వెస్ట్ సతీష్ బాబు వరదరాజు గారు టు గివ్ సార్ ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సతీష్ బాబు వరదరాజు, ప్రెసిడెంట్ సిడ్నీ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆస్ట్రేలియా. ఆన్లైన్లో పాల్గొనుచున్న విశిష్ట అతిథులకు, గౌరవ అతిథులకు, పెద్దలకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు. అలాగే ఆన్లైన్ ద్వారా భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున జరుపుతున్న ఈ కల్చరల్ ఫెస్టివల్ కేఎల్ యూనివర్సిటీ సురభి ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్లో వివిధ విభాగాలలో 20,000కు పైగా పాల్గొనుచున్న వారందరికీ నా శుభాభినందనలు. అలాగే ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకులకు, ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం అయ్యేందుకు తెర వెనుక అహర్నిశలు పనిచేస్తున్న మన భార్గవ్ లాంటి ఎందరో చాలా మందికి నా ధన్యవాదములు. భార్గవ్ మనకు ఈ మధ్య తానా నేతృత్వంలో ప్రపంచంలోని వివిధ తెలుగు సంఘాలు కలిసి జరుపుకున్న ప్రపంచ తెలుగు సాంస్కృతిక తిరునాళ్ళలో పనిచేసినప్పుడు పరిచయం. భార్గవ్ ఈజ్ ఎ టాలెంటెడ్ మ్యాన్ అండ్ అనుకున్నది సాధించేంత వరకు పట్టువదన విక్రమార్కుడు. మన భారతదేశం ఎన్నో కళలకు, సంస్కృతులకు పుట్టినిల్లు. మన దేశంలోని
ఏ భాష మాట్లాడినా, ఏ పాట పాడినా, ఏ ఆట ఆడినా మన భారతీయత, సంస్కృతి మిళితమై చూసేందుకు పైకి విభిన్నముగా కనిపించిన మనమంతా ఒక్కటే, ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ్ భారత్ అని తెలియకనే తెలుస్తుంది. వచ్చే 2 రోజులు 20,000కు పైగా పాల్గొనుచున్న వివిధ పోటీలలో మన భిన్నత్వంలోని ఏకత్వాన్ని మన కళ్ళకు కట్టినట్టు చూడబోతున్నాము. పోటీలు అనేకంటే దేశంలోని అందరం కలిసి ఒక వసుదైక కుటుంబంలా కబుర్లాడుకోబోతున్నాం అంటే బాగుంటుందేమో. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న విద్యార్థులందరికీ మరొకసారి శుభాభివందనలు. మనకు ఇంతకు ముందు చాలా మంది పెద్దలు చెప్పినట్లే మనకు చదువు ఒక్కటే ముఖ్యం కాదు. చదువుతో పాటు ఇతర నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. పలువురితో దాన్ని పంచుకోవాలి. మన భాషా సంస్కృతులను సంరక్షించుకుంటూ భావితరాలకు వాటిని అందించాలి. ఇది మన బాధ్యతగా భావించాలి. మన ఏకత్వాన్ని చాటుకునేందుకు మునుముందు నిర్వాహకులు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మళ్ళీ చేపట్టాలి. మనమంతా ఒక్కటే, ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్ అని మనమంతా గర్వంగా చాటుకోవాలి. అలాగే మన కేఎల్ యూనివర్సిటీ అందరూ అధ్యాపకులకి ఈ కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళకి ప్రతి సంవత్సరం చేస్తున్నారని చెప్పారు. ఈ ఇంత పెద్ద ఎత్తున చేయడం అనేది ఈ సంవత్సరం అని మాకు తెలిసింది. సో దీన్ని ఇనిషియేటివ్గా తీసుకొని ఇంకా వేరే యూనివర్సిటీస్ కానీ, మన దేశంలో ఉండే అన్ని యూనివర్సిటీస్, అన్ని కళాశాలలు, అదేవిధంగా మా విదేశాల్లో ఉన్న వారు కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని అనుకుంటున్నాము. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నిర్వాహకులందరికీ ధన్యవాదములు. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ సతీష్ బాబు గారు. ఇంత లేట్ అయినా సరే మీరు చాలా ఓపిక్గా ఉండి మీ వెల్ విషింగ్ బ్లెస్సింగ్స్ మాకు ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. తప్పకుండా కేఎల్యూ మరింతగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు కల్చర్ హెరిటేజ్ ప్రమోషన్కి చాలా చేయబోతుంది ఫ్యూచర్లో కూడా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ మనకి వేదగంగోత్రి ఫౌండేషన్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ జీవీఎన్ఆర్ఎస్ వరప్రసాద్ గారు వచ్చున్నారు. వారు ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ప్రతినిధి కూడా. సో వారు మన ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ నమోదు చేయబోతుంది. సో భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ఉత్సవంగా దీన్ని రికార్డ్ చేస్తూ ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ మన వ్యాలిడిక్టరీ అంటే 13వ తారీఖు సెప్టెంబర్న డిక్లేర్ చేస్తారు వారు. వెల్కమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. అండ్ ఇప్పుడు శిరీష తునుగుంట్ల గారు, తానా ఉమెన్స్ వింగ్ చైర్పర్సన్ శిరీష తునుగుంట్ల గారు. సో వారితో కలిసి యంగ్ తరంగ్ అనే ఈవెంట్లో కేఎల్యూలోనే చాలా అట్టహాసంగా నిర్వహించాం. సో అక్కడి నుంచి మొదలైన ప్రస్థానం ఒక అమెరికా అక్కల్ని ఎంతో మందిని మాకందరికి కూడా కేఎల్యూఏ ఇచ్చింది యాక్చువల్గా. సో శిరీష గారు మొన్నే వరల్డ్ తెలుగు కల్చరల్ ఫెస్టివల్ అని ప్రపంచ తెలుగు సాంస్కృతిక మహోత్సవాన్ని చాలా చక్కగా ఆవిడ సారథ్యంలో మేమందరం కలిసి నిర్వహించాం. దాదాపుగా 18,000 మంది, వివిధ దేశాలు, 100 పైగా తెలుగు సంఘాలు, 52 పైగా దేశాల నుంచి అందరూ కలిసి ఒక ప్రపంచ తెలుగు తిరునాళ్ళని వచ్చాము. మా గౌరవ ఉపరాష్ట్రపతి గారు చెప్పినట్టుగా అటువంటి దాన్ని తను కంప్లీట్గా తనే హ్యాండిల్ చేసి ఆర్గనైజ్ చేశారు. శ్రీమతి శిరీష తునుగంట గారు, ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. సత్యనారాయణ కోనేరు గారికి అండ్ కాంచనా మేడంకి అండ్ హరి గారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మీతో నా అనుబంధం యంగ్ తరంగ్ తోటి స్టార్ట్ అయిందండి. మీ వల్లనే నాకు భార్గవ్ వీళ్ళందరూ కూడా పరిచయం అయ్యారు. చాలా సంతోషంగా ఉందండి మళ్ళీ ఇలా కలుసుకున్నందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ సపోర్ట్. అండ్ ముఖ్యంగా చీఫ్ గెస్ట్లకి అండ్ మన రాజమౌళి గారి బ్రహ్మాండమైన స్పీచ్, రాజమౌళి గారికి నమస్కారాలు. అండ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా గుడ్ ఈవినింగ్. కేఎల్యూ యూనివర్సిటీ అండ్ ఒక పెద్ద యూనివర్సిటీ అండి. నేను అక్కడ ప్రత్యేకంగా చూశాను వాళ్ళు ఎలా కార్యక్రమాలు చేస్తారు, ఆర్ట్స్ కి కల్చర్ కి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు చదువుతో పాటు అనేది ప్రత్యేకంగా చూశాను నేను. చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది కేఎల్ యూనివర్సిటీ గురించి, నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసింది ఏం లేదు. సురభి అంటే కామధేనువు, సురభి అంటే పరిమళం. సురభి పేరున జరుపుతున్న ఈ సాంస్కృతిక కళోత్సవాల్లో సుమారు 30 ప్రధాన అంశాల్లో 33 విభాగాల్లో పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ పోటీల ద్వారా విద్యార్థులు వారికి ఇష్టమైన కళారూపాల్లో వారి ప్రావీణ్యం అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి, నిరూపించడానికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది.
డెఫినెట్‌గా చదువుతో పాటు ఇలాంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్ని, ఆర్ట్స్‌ని ప్రమోట్ చేస్తున్నందుకు కేఎల్‌యు యాజమాన్యానికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు జరపాలి. ఇవాళ రేపు స్టూడెంట్స్‌కి చదువు ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఆర్ట్స్, కల్చర్ అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని రాజమౌళి గారు ఇందాక చెప్పినట్టు ఆర్ట్స్ గురించి ప్రాముఖ్యత మనం అందరం రియలైజ్ అయ్యి ఆర్ట్స్‌ని కూడా ఒక ప్రధాన అంశంగా పేరెంట్స్ కూడా ఇవాళ రేపట్లో అందరికీ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు పిల్లల్ని. ఆర్ట్స్‌ని, కల్చర్‌ని గూడా నేర్పిస్తూ. మీరందరూ చాలా అదృష్టవంతులు స్టూడెంట్స్ డెఫినెట్‌లీ ఎట్ కేఎల్‌యు. చాలా చక్కగా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని వి ఆర్ పార్టిసిపేషన్ ఈస్ ప్రైడ్ అన్నట్టు అందరూ విన్నర్స్ అవ్వలేరు కాబట్టి, పార్టిసిపేషన్ ఈస్ ప్రైడ్ అన్నట్టుగా అందరూ పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న మన భార్గవ్‌కి అండ్ మిగతా కార్యవర్గం అందరికీ నా ప్రత్యేక అభివందనలు. 20,000 మంది పార్టిసిపేట్ చేయడం అంటే నాట్ ఎన్ ఈజీ టాస్క్. ఈ కోవిడ్ టైమ్‌లో మనం అంతా ఆన్‌లైన్‌లోనే చేయాల్సొస్తుంది. అదొక బాధాకరమైన విశేషం. బట్ ఇలా అందరం అన్ని దేశాల నుంచి కలవడం కూడా ఇదొక పాజిటివ్ యాస్పెక్ట్‌గా మనం తీసుకోవాలి. థాంక్ యూ అండి. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు శ్రీష్ గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో చాలా మంది కేఎల్యూ స్టూడెంట్స్ తానాతో కలిసి చాలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. లాస్ట్ టైం మేము తరగతినప్పుడు కూడా అప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ హరిన్ గారు కూడా లాట్ మెనీ యాక్టివిటీస్ అంటే తానాతో కలిసి ఇన్ ఫ్యూచర్ లో కూడా కేఎల్యూ స్టూడెంట్స్ అన్నిటికీ బీఎడ్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ యాక్టివిటీస్ కానీ అన్ని చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సో డెఫినెట్లీ రాజా గారికి, సత్యనారాయణ గారికి అండ్ కాంచనా మ్యామ్‌కి డెఫినెట్లీ నేను చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పాలండి. మీ కేఎల్‌యూ స్టూడెంట్స్ నాకు ఎంత హెల్ప్ చేస్తున్నారంటే ఐ కెనాట్ సే. వెంకటేష్ గాని, నిఖిల గాని అండ్ మన రాఘవ వీళ్ళందరూ 24 అవర్స్, పవన్ చాలా మంది అసలు చాలా చరణ్ వీళ్ళ ఐదుగురు చాలా ఎక్సలెంట్ సపోర్ట్ చేశారండి. మన వరల్డ్ తెలుగు కల్చరల్ ఫెస్ట్ మొత్తం వాళ్ళే నిర్వహించారు. యూ హ్యావ్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ అసలు. నేను అక్కడ చదువుకోలేదని ఒక చిన్న ఇదిగా ఉంది. ఇప్పుడేమైనా ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ అలాంటిది పెడితే మేము వచ్చి జాయిన్ అవుతామండి. కాదు నేను అదే చెప్పానండి మొన్న లాస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు కూడా మీరు మా యూనివర్సిటీని ఎట్లా కావాలన్నా మీరు యూ కెన్ యూటిలైజ్ ది సర్వీసెస్. డెఫినెట్లీ అండి. వి ఆర్ గోయింగ్ టు డు మోర్ ప్రోగ్రామ్స్. ఎస్, తప్పకుండా మేము సోషల్ వర్క్, సొసైటీతో కనెక్టెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏదైనా కూడా వి వెల్కమ్ అండి. డెఫినెట్ గా తప్పకుండా యూ ఫీల్ ఫ్రీ అండి. యూ ఫీల్ ఫ్రీ టు యూజ్ ఆల్ అవర్ ఫెసిలిటీస్, స్టూడెంట్స్, అవర్ ఫ్యాకల్టీ, ఎవ్రీథింగ్. ప్రసాద్ గారు కూడా అండి లాస్ట్ టైం చాలా హెల్ప్ చేశారు. థ్యాంక్స్ టు ప్రసాద్ గారు ఆల్సో. అండ్ రాజా గారు మీరు ఎక్సలెంట్ అండి. ఇంత యంగ్ కూడా ఉండి మీరు ఇంత పెద్ద కాలేజ్ ని రన్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ అండ్ యువర్ పేరెంట్స్. డెఫినెట్లీ వాళ్ళ సపోర్ట్ లేని మీరు చేయలేరనే డెఫినెట్లీ ఉంటుంది వాళ్ళది. సో థ్యాంక్స్ అండి. శిరీష గారు, తానాతో మా అసోసియేషన్ లాంగ్ టర్మ్ డెఫినెట్ గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. తప్పకుండా అండి, తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ శిరీష్ గారు. అండ్ యాక్చువల్గా ఒక గ్రేట్ పర్సనాలిటీ, ఒక గొప్ప సంఘ సంస్కర్త అండ్ సాంస్కృతిక సేవాభిలాషి మనకు గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా వచ్చున్నారు. డాక్టర్ దీర్ఘాసి విజయభాస్కర్ గారు. ఆయన పూర్వ సంచాలకులు, భాషా సంస్థ శాఖ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. ఈజ్ ద ఎక్స్ డైరెక్టర్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆల్మోస్ట్ 5 years పాటు కొన్ని థౌజండ్స్ అండ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ కి హిస్ డోర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ సర్వీస్ చేశారు. అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ ని అక్రాస్ ఇండియా అండ్ అక్రాస్ వరల్డ్ చాలా ప్రమోట్ చేశారు. అండ్ ఎంతో మంది యూత్ ని, అంటే నాలాంటి ఎంతో మంది యువతరాన్ని చాలా క్లోజ్ గా గవర్నమెంట్ తో అండ్ కల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ తో పనిచేసేలాగా ఇంక్లూడ్ చేశారు. హీ హాజ్ ఇనిషియేటెడ్ మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ కల్చర్ టూరిజం ప్రమోట్ చేస్తూ అమరావతి చంద్రుడు అని, ఉత్తర గంగా, దక్షిణ కళా సంఘ అని నార్త్ ఇండియన్ కల్చర్ ని సౌత్ ఇండియన్ కల్చర్ ఇనిషియేట్ చేస్తూ అండ్ గృహుల్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ, అంటే ఒక పుట్టిన చిన్న పాప దగ్గర నుంచి వృద్ధాప్యులు అందరూ కూడా ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ అండ్ కల్చర్ లో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యే విధంగా లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ చేశారు. ఒక గ్రేట్ కల్చర్ మిషనరీ. అండ్ ఆయన కేంద్ర సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డు కలిగితే కూడా 1985 తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఒక తెలుగువారు సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డు తీసుకోలేదు. ఆయన 2010లో ఆయన అవార్డు తీసుకున్నారు. ఆయనకి 8 నంది అవార్డులు వచ్చినాయి నాటక రచనలకు. మున్సిపల్ కమిషనర్, హైదరాబాద్ అడిషనల్ మున్సిపల్ కమిషనర్ గా చేశారు. ఒక ఆఫీసర్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన నాటకాల పట్ల, కళల పట్ల ఆయనకున్న మక్కువని ఎప్పుడు కూడా ఆయన వదిలిపెట్టలేదన్నమాట.
ఎన్నో నవలలు అంటే తెలుగు భాషలో ఎన్ని సాహిత్య ప్రక్రియలు ఉంటే అన్ని ప్రక్రియల్లో కూడా ఆయన ప్రవేశం ఉంది. ఎన్నో నవలలు, ఎన్నో చారిత్రాత్మక కథలు, కావ్యాలు, ఖండికలు, శతకాలు ఆయన రాశారు. శ్రీ దీర్ఘాసి విజయభాస్కర్ గారు. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆనరబుల్ దీర్ఘాసి విజయభాస్కర్ గారు టు స్పీక్. సార్ ప్లీజ్. విజయభాస్కర్ సార్. సో మ్యూట్లో ఉన్నట్టు సార్. మీన్వైల్ ఐ టేక్ ద ఆపర్చునిటీ టు ఇన్వైట్ శ్రీ అనిల్ కదించేటి గారు, ఒమన్ తెలుగు సంఘం ప్రెసిడెంట్ అనిల్ కదించేటి గారు. సో షార్ట్ నోటీస్లో మేము ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పటికి కూడా ఆయన సాంస్కృతిక కార్యవర్గం ద్వారా అనిల్ కదించేటి గారు అక్కడ ఉన్నటువంటి మలయాళీ, తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ అసోసియేషన్స్ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రమోట్ చేసి అంటే ఒక వరల్డ్ వైడ్ పార్టిసిపేషన్ ఈ ఈవెంట్ రావడానికి చాలా హెల్ప్ చేశారు. అండ్ వరల్డ్ తెలుగు కల్చరల్ ఫెస్టివల్ చాలా యాక్టివ్గా చాలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. డిస్పైట్ బిజీ షెడ్యూల్, అనిల్ కుమార్ కదిం చెర్ల and telecom professional with management background, managing director Gulf Engineering Projects for 15 years, convener Telugu wing woman for 5 years, heading Telugu community, actively involved in development of culture in women, service for the people, and ఆయనకి ఎంబసీ ఆఫ్ ఇండియా ఉమెన్ నుంచి స్పెషల్ అప్రిసియేషన్ కూడా గల్ఫ్ విక్టిమ్స్ ని, ముఖ్యంగా తెలుగు వారికి ఆయన చేసిన అవిరళమైన కృషికి స్పెషల్ అవార్డు కూడా తీసుకున్నారు. Involved in the development of Pathasala School for Telugu students and art of public speaking for development of communication. Involved active in performance of divine activities for Telugu people. TPD Kalyanam, Sri Ram Navami, Satyanarayana in women. So chala activities ఆయన చేశారు. I request Anil Kadimcherla garu to give his address. Sir, please. Thanks, Bhargava. And this is a great occasion. Am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. Thank you. Thank you, Bhargava. And it is a great occasion for me. Malli mee andarni ila kalavadam. And also, it's my pleasure to be part of the team of Thana, along with Sirisha Tunuguntla and other participants who have been here. First of all, it's my pleasure being here with all of you. Honorable Chief Guest, the Chancellor of KL University, the guests, professors, and especially the students of the KL University. Good evening to all. I'm really glad to be part of this inaugural function of KL Surabhi. This is an event which has been organized by the students of the KL University as India's largest online platform festival event. I also thank most of the students who have been part. They also supported us in Thana. Especially, I never forget Nikhila, Raghav, and the team, Charan, the team, who really appreciably supported day and night to promote the cultural events. So far, I have an impression that the students are being pursued for the sake of education, and there is no college or university are really taking care of the promotion of the culture, and they are leaving it to the cultural organizations like us. But KL University made us prove wrong. With the Surabhi, they made not only proud the whole India, but I can say whole world. On this occasion, I quote Swami Vivekananda word: take up an idea, make the idea yourself, think of it, dream of it, live on that. Let the brain, muscles, every part of the body be full of that idea. Unquote. I saw the management of the KL University as well, the student of the KL University, especially the Surabhi team, made this into their mind and really applied. Else, KLEF, which established in year 1980, now it's became one of the best universities in India. As well,
I just heard that you want to be the top 10 universities, a dream I wish will be fulfilled with the strong management you have, as well as the team and the students of Kale University. This is really an arduous task. In fact, as a cultural organization, to organize an event, it was very difficult. But the students of Kale University show a lot of courage to showcase the talent of 25,000 students and our youth of India. It is not just showing the talent, it is actually you are the ambassadors of our culture. And as rightly said, youth are the future of India. And as such, now I see the youth is the one which are who are the ambassadors of the culture. And we are very grateful and thankful to all of you to being part of the representation. And from Oman, we do all the support, not only just for the sake of the cultural event, but in fact, we are proud to be also support the university as in whole, because I personally felt యాజ్ ఎ ప్రౌడ్ తెలుగువాడిగా నేను చాలా గర్వపడేది. మన రాష్ట్రంలో ఇప్పటిదాకా కొన్ని యూనివర్సిటీలు పేర్లు చెప్పుకోవడమే జరుగుతూ ఉండొచ్చింది. కానీ మన రాష్ట్రంలో కేఎల్ యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బ్రింగింగ్ ఎ డిఫరెంట్ కల్చర్ ఫర్ ద హోల్ ఇండియా. As an individual, I belong to a technology and I am technologist, especially in the fiber optic and optical communication. You know, the world is presently drive towards this, and even the Zoom, which we are talking about now, is our Cisco WebEx are all carrying out by this fiber. And this was a dream, but for the students, I want to let you know, more than this dream and more than this technology, I love the culture. The passion, what I personally feel, it's enormous. When you see the students, when you see the participants are performing to the core and the involvement, really appreciable. I end this with the quote of Abdul Kalam, ex-president of India, to the youth. As we all know, all don't have equal talent, but all of us an equal opportunity to develop one's talent, bringing all together to showcase their talents on the occasion of Sri Sarvepalli Radhakrishnan birth anniversary. Both all my teachers and the professors and gurus of KL University, wishing all success, and that భార్గవ అండ్ విజయభాస్కర్ గారు, మీరు నిజంగా తెలుగు ఒక సంస్కృతి పడుతుంది. చిన్న వయసులో భార్గవ లాంటి వాళ్ళని మీరు క్రియేట్ చేసింది. వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్, అండ్ we assure from Oman to provide all the support for whatever the requirements, whether it is in terms of educational or academic or cultural. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, Nili garu. Thank you very much for your words and support. Definitely, support of Oman Telugu Sangam, KL University will be doing many activities in the coming years to come. Now, it's my honor and privilege to invite our Honorable President, Sir, Satnarayan, sir, to discuss, to launch this Surabhi by saying Surabhi 2020 is launched. Sir, 20? Surabhi 2020 is launched. Yeah. Surabhi 2020 is launched. Thank you. Thank you. Thanks a lot. So, a small video presentation from one of the participants as a part of Surabhi. B. Bhumi Bhanushali, disciple of Guru Viraj Royal Sir. Today I am performing Kuchipudi Dashavatara Shabdam, Ragam, Kalyani and Mohana, Talam, Mishra Jaku. Thank you. Bless me. वेदानुद्धरते
जगन्निवहते भूगोळमुद्विभ्रते दैत्यं धारयते बलिं शलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते फलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छां मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः तग्गधिं ततौ हतधीन तदधीन तदानु तणं तजं तरित तजं जं तरित तजं तरित जं ततुरेकिन तडि गुडिडि गुडिडि गुडिंतु तडि गुडिडि गुडिडि गुडिंतु तक्किन नगद गुंदरिगिन नग तक्किन नगद गुंदरिगिन नग तकुंद धिगुंद धिगुंदरि रघुनग మత్సరమున మరియం బుధిలో 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 జొచ్చియున్న సోమతువం బుధిరొచ్చియున్న సోమకు గుంజియు విచ్చలవిడి వేదములకునకు విచ్చలవిడి వేదములకునకు ఇచ్చితివో మత్స్యావతారా వేదములిచ్చితివో మత్స్యావతారా तन जन तधिमिकिट जम तरि तागत जन धन जन तजन तज्जन दारक गजित गुंदर तज्जन दारक गजित गुंदरि పలుమరు నిన్ను ప్రస్తుతి చేయుచు పలుమరు నిన్ను ప్రస్తుతి చేయుచు చలగి సురలు జలధి మధింపగ చలగి సురలు జలధి మధింపగ నలిన సురులు జలధి మధింపగ నలిన సురులు జలధి మధింపగ కలిమి బలిమి ఎలమి తొనొసగిన కలిమి బలిమి ఎలమి తొనొసగిన కులగిరిధర కూర్మావతార కులగిరిధర కూర్మావతార तदन जन तधिमिकिट जम तरि तागत जन धन जन तजन कुकुंदरि किट धरि किट किट जग कुकुंदरि किट धरि किट किट जग స్థిరముగ ధరనురువడి చేకొని స్థిరముగ ధరనురువడి చేకొని ఉరగపథం విరుగుగ చొచ్చిన ఉరగపథం విరుగుగ చొచ్చిన హిరణ్యాక్షు పరిమాతివో హిరణ్యాక్షు పరిమాతివో పరసుగుణ వరగరూప పరసుగుణ వరగరూప तदन जन तधिमिकिट जम तरि तागत जन धन जन तजन धम धम धन दानु तडिंक धन 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 दानु तडिंक జంభారి సుర ప్రముఖ కదంబం గునురక్షింపంగా జంభారి సుర ప్రముఖ కదంబం గునురక్షింపంగ స్తంభంబున వెడలియు సభ స్తంభంబున వెడలియు దానవడింభపుగాతివో నరసింహ దానవడింభపుగాతివో నరసింహ तदन जन तधिमिकिट जम तरि तागत जन धन जन तजन तत्तणं ततौ हतधीनु तत्तणं तौ हतधीनु మానిత ముగముల్లోకంబుల మానిత ముగముల్లోకంబుల తానొప్పుగ కాపాడంగ తానొప్పుగ కాపాడంగ మానుగ మూడడుగులు బలిచేరానముగును వామన రూప బలిచేరానముగును వామన రూప तदन जन तधिमिकिट जम तरि तागत जन धन जन तजन तरित तरित द्रुत तदकिट तरित तरित द्रुत तदकिट తరమి తరమి ధరణీపతులను తరమి తరమి ధరణీపతులను పరశువు చేతును మాడితివు పరశువు చేతును మాడితివు పరవీర పరక్రమమున ధర భరగితివు భాగవరామ పరవీర పరక్రమ
జనుత ధిమికిట జంతరి తాగత జను ధన జనుత జను జగ జగనకు జగనకు రేకిన జగ జగనకు జగనకు రేకిన దశరథ తనయుడవై సురలకు వశము కాని దశముకు సురలకు వశము కాని దశముకు సురలకు వశము కాని దశముకు దృంచి శతముగా యోధ్యకు సీతకు వెంచేసిదివు రఘురామ సీతకు వెంచేసిదివో రఘురామ ధన జనుత ధిమికిట జంతరి తాగత జను ధన జనుత జను తాకు ధనకు తడింకుడేకు తాకు ధనకు తడింకుడేకు యాదవ వంశాబ్ది సుధాకరు యాదవ వంశాబ్ది సుధాకరు ఆదిదేవుడన గుడుగాగన ఆదిదేవుడన గుడుగాగన ఆదిదేవుడన గుడుగాగన మోదము సగ కలులను తుంచి మోదము సగ కలులను తుంచి మేరిని భరముడికిన బలరామ ఈ మేరిని భరముడికిన బలరామ ధన జనుత ధిమికిట జంతరి తాగత జను ధన జనుత జను తకుం తరిదరుం తకురేకి తకుం తరిదరుం తకురేకిన అంగనలకు సిగ్గడలింపగ ధన జనుత ధిమికిట జంతరి తాగత జను ధన జనుత జను కిటకిట డగ కర్రట కిటడ కిటకిట డగ కర్రట కిటడగ కాటపు కలిబాదలు మాంపగ 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 నీకుగ కరవాల ముటేకున్ నీకుగ కరవాల ముటేకున్ కోటకమున ఎక్కి దురాత్ముల కోటకమున ఎక్కి తగ తదకిట తగ ధృడ తదకిట తగ తదకిట తగ ధృడ తదకిట ధృడ తదకిట తదకిట ధృడ తదకిట ధృడ తదకిట తదకిట ధృడ తదకిట ధృడ తదకిట ధృడ 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 తదకిట జం 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 థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్గా ఈ పార్టిసిపెంట్ మేము అడిగిన వెంటనే కూడా ఈ ప్రోగ్రాం కోసం ప్రత్యేకంగా వీడియో చేసి మరీ చేసిందండి. సో సురభి స్ఫూర్తి అందరిలో కూడా ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా ఈ సురభి ద్వారా మా ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ గారి గైడెన్స్లో మేము కొన్ని ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాలు రూపొందించడం జరుగుతుంది. సురభి సుగ్రామ పేరిట like we are highlighting and we are showcasing the rural folk art forms of Andhra Pradesh and India to the world. So through this Surabhi, we have special shows through this Surabhi. One thing is Tappetagulu of Srikakulam. So we are going to show this Tappetagulu of Srikakulam to the entire world. At the same time, we are going to showcase Karagalu of East and West Godavari to the world. We are going to showcase Dappulu of Garigparu, Krishna district. And we are going to showcase the leather puppetry art form. ఇండోనేషియాలో బాలి ఐలాండ్స్లో ఈవెన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఎంతో రెండోనైన పప్పెట్రీ ఆర్ట్ ఫామ్ మన నరసరావుపేటలో గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది. ఆ లెదర్ పప్పెట్రీ ఆర్టిస్ట్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు షోకేస్ టు దిస్ సురభి. వాళ్ళ వీడియోని వీఆర్ గోయింగ్ టు షోకేస్ టు ద వరల్డ్. అండ్ ఇందాకే మన ఇనాగరల్ జరుగుతున్నప్పుడే ఒక సురభి డ్రామా షో, స్పెషల్ డ్రామా సురభి డ్రామా కంపెనీ 135 years ఓల్డ్ కంపెనీ. ఈరోజు సినిమా వచ్చి మన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చాయి. ఎప్పుడో 100 సంవత్సరాల క్రితం మన తెలుగు వారు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ సురభి కంపెనీ ద్వారా చేశారు. ఆ సురభి డ్రామా కంపెనీ వారు ఒక ప్రత్యేకమైన డ్రామాని యూట్యూబ్లో మనం లైవ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఇది త్రూ సురభి సుగ్రామ. అండ్ తర్వాత సురభి స్పెషల్ సలాం సురభి అనే థీమ్తో కేరళలోనే టాప్ మోస్ట్ కథకళి టీం అనమాట. కథకళి టీమ్స్ ఎన్నో ఉన్నా సరే కళామండలం కేరళ అనేది అథెంటిక్ అఫీషియల్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కేరళ బాడీ అది. సో అక్కడ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అండ్ అక్కడి వైస్ ఛాన్సలర్ గారి సపోర్ట్తో కళామండలం కేరళ నుంచి ఒక లెజెండరీ కథకళి షో సండే ఈవినింగ్ సురభి ద్వారా మనం వీఆర్ ప్రెజెంటింగ్ టు ద వరల్డ్. వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ ఆన్లైన్. అదేవిధంగా కర్ణాటక నుంచి యక్షగాన షో. యక్షగాన ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ క్లాసికల్ అండ్ ఫోక్ ఆర్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ కర్ణాటక. వారిని మనం చూపించబోతున్నాం. అదేవిధంగా వివిధ రకాలైన ఆర్ట్ ఫామ్స్ అంటే చాయు అని జార్ఖండ్ నుంచి ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ ఉంది, అది చూపించబోతున్నాం.
అండ్ గుజరాత్ నుంచి అండ్ నార్త్ ఇండియా నుంచి కథక్ ఆర్ట్ ఫామ్ చూపించబోతున్నాం. అండ్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఒక గొప్ప క్లాసికల్ డాన్సర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్తో పాటు నరేంద్ర మోడీ గారితో పాటు తన ఎన్వాయ్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎన్వాయ్లో సాధారణంగా సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ని మాత్రమే తీసుకెళ్తారు. తన ఎన్వాయ్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్తో పాటు తీసుకెళ్లబడిన ఒక గొప్ప డాన్సర్ తను. అదే సింగపూర్ వెళ్ళి పర్ఫామ్ చేసింది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ముందు. అండ్ అదేవిధంగా ఒబామా ఇండియా విజిట్ చేసినప్పుడు ఒబామా ముందు రాష్ట్రపతి భవన్లో అప్పటి రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ చేత స్పెషల్ అప్రిషియేషన్ తీసుకొని ఒబామా ముందు డాన్స్ చేసింది. ఆ డాన్సర్ కూడా మనకి ఈ సురభిలో భాగంగా స్పెషల్ షో ఇవ్వబోతుంది. ఇలాగ ఎన్నో విభిన్నమైనటువంటి క్లాసికల్ అండ్ డాన్స్ షో సురభి ద్వారా ఇవ్వబోతున్నాం. అదేవిధంగా చాలా స్పెషల్ వర్క్ షాప్స్. సో యునెస్కోలో స్పీచ్ ఇచ్చినటువంటి లెజెండరీ డాన్సర్ షీఈస్ గోయింగ్ టు స్పీక్ ఆన్ ద స్టైల్స్ ఆఫ్ డాన్స్. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి రికార్డ్ చేయబడినటువంటి ఒక గొప్ప మ్యూజిషియన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్పీక్ ఆన్ ద మ్యూజిక్ యొక్క దీని గురించి. అండ్ నేషనల్ మోడర్న్ ఆర్ట్ గ్యాలరీకి డైరెక్టర్గా ఉన్నటువంటి పర్సన్ షీఈస్ గోయింగ్ టు స్పీక్ ఆన్ ద ట్రెండ్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్. ఇలా ఎన్నో స్పెషల్స్ సురభిలో భాగంగా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద కాంపిటీషన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. అండ్ దీనికి మన ప్రెసిడెంట్ గారి ప్రోద్బలంతో కేఎల్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్ చలంగారు వారి యొక్క టీం ఆధ్వర్యంలో వీఆర్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ ఇట్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. దాదాపు కనీసం కొన్ని లక్షల మంది, కనీసం 1 కోటి మంది దాకా చూసే విధంగా వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్రాడ్కాస్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ త్రూ సురభి, సో దట్ ఈ పాండమిక్ టైంలో హైలీ ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఆర్టిస్ట్ అనమాట. వారి కళల్ని చూపించుకునే అవకాశం లేక స్టేజ్ లేక ఎంతో మంది ఆర్టిస్ట్ టైంలో కేఎల్యు ఆర్టిస్టులందరికీ మేమున్నామంటూ, కేఎల్యు అంటే కళా నిలయం అనే విధంగా కేఎల్యు సురభి ద్వారా వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఆపర్చునిటీ టు మెనీ ఆర్టిస్ట్ టు షోకేస్ their artists across the world with the support of Telugu associations across the world. And మన వరప్రసాద్ గారు ఉన్నారు, లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్. సో ఫ్రమ్ ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వరప్రసాద్ గారు ఉన్నారండి. సో అదేవిధంగా ఈ సురభి ఇంత బాగా రావడానికి చాలా మంది ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ముందు ఎంతో మంది సహకరిస్తే కానీ ఈరోజు ఇంత గొప్ప ఫెస్టివల్ జరగట్లేదండి. ముఖ్యంగా మా చైర్మన్ హబుల్లా ఖాన్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా ఎంకరేజింగ్ ఈ పాండమిక్ టైంలో మాకు చాలా పర్మిషన్స్ ఇచ్చి ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేశారు. అండ్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ కన్వీనర్ సురభి డాక్టర్ ఎం సుమన్ సార్. సో నేను 10 ఏళ్ల క్రితం కరెక్ట్గా అప్పుడు సుమన్ సార్ సురభి కన్వీనర్గా ఉంటే నేను కాలేజ్ అప్పుడు స్టూడెంట్ ప్రెసిడెంట్గా, నేను స్టూడెంట్ కోఆర్డినేటర్గా ఉన్నాను. మళ్ళీ 10 ఏళ్ళ తర్వాత సుమన్ సార్ ఆధ్వర్యంలో ఈ సురభిని చేయడం నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ సుమన్ సార్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ గ్రేట్ సపోర్ట్ అండ్ ఏ వెరీ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఫ్యాకల్టీ. సో థ్యాంక్ యూ సుమన్ సార్ ఫర్ బీయింగ్ ద కన్వీనర్. అండ్ పివిఆర్డి ప్రసాద్ సార్, సో సురభి ఆల్మా చేయడానికి అండ్ హీఈస్ అన్ ఆర్టిస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ అండి. ఆయనకి చాలా ఫోక్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ వచ్చు ప్రసాద్ సార్కి. అండ్ ఆలమ్నీ ఆఫ్ కేఎల్ యూనివర్సిటీ కూడా ఆయన స్వయంగా డ్రమ్స్ నేర్చుకున్నారు. అండ్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఆస్థెటిక్ పర్సన్. సో ఆయన కో కన్వీనర్గా చాలా గైడ్ చేశారు. థ్యాంక్స్ టు డాక్టర్ పివిఆర్డి ప్రసాద్ సార్. అండ్ సురభి ఆల్మా ఈ వీక్ మనం సురభి చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ మనం సురభి ఆల్మా ఫస్ట్ ఎవర్. ఇంతవరకు భారతదేశంలో ఈవెన్ ఐఐటి కానీ బిట్స్ కానీ ఎవరు కూడా అందరూ ఆలమ్నీ మీటింగ్స్ చేశారు, ఆలమ్నీ అవుటింగ్స్ చేశారు, ఆలమ్నీ గ్యాదరింగ్స్ చేశారు, ఆలమ్నీ అవార్డ్ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చారు. కానీ ఇంతవరకు ఇండియాలో ఏ యూనివర్సిటీ ఆలమ్నీ ఫెస్ట్ చేయలేదు. సో కేఎల్ యూనివర్సిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు ద ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ విత్ ద థీమ్ బ్రింగింగ్ బ్యాక్ యూత్హుడ్ అనే థీమ్తో ఫస్ట్ ఎవర్ ఆలమ్నీ ఫెస్టివల్ సురభి ఆల్మా నెక్స్ట్ వీక్ సాటర్డే సండే చేయబోతున్నాం విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ఆలమ్నీ అసోసియేషన్. అండ్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ కో కన్వీనర్ డాక్టర్ పివిఆర్డి ప్రసాద్ గారు అండ్ అందర్ కో కన్వీనర్ డాక్టర్ గోపికృష్ణ గారు, ఫ్యాకల్టీ ఇన్ఛార్జ్ సెంటర్ ఫర్ ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీస్. సో చాలా మంది ఆర్గనైజింగ్ టీమ్ సెంటర్ ఫర్ ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీస్ నుంచి ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ గోపికృష్ణ సార్. థ్యాంక్స్ టు గోపికృష్ణ సార్. అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఫ్యాకల్టీ ఇన్ఛార్జ్ హాబీ క్లబ్స్ శుభకర్ రాజ్ సార్. వాళ్ళ ఎంటైర్ ఫ్యాకల్టీ హాబీ క్లబ్స్ టీం అందరూ కూడా సురభిలో స్వరా క్లబ్ ఈ సురభిని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తూ చాలా లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. నర్తన వాళ్ళు చాలా వండర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇస్తున్నారు. అండ్ ఆల్ ద టీమ్. సో థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద టీమ్ అండర్ హాబీ క్లబ్స్. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ప్రిన్సిపల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ డాక్టర్ కె సుబ్బారావు సార్. సో సురభిని కేఎల్యూలు అందరినీ పాటు చేసేలాగా మేము అడగగానే హెచ్ఓడిస్ అందరితో మీటింగ్ పెట్టి
స్టూడెంట్స్ అందరూ యాక్టివ్ పార్టిసిపేట్ చేసేటట్టు కేఎల్యూ ఫ్రాటర్నిటీ అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి అని ఆయన పర్సనల్ గా తీసుకొని చాలా యాక్టివ్ గా హిస్టోరీస్ అందరినీ ఫాలోఅప్ చేశారు. థ్యాంక్స్ టు సుబ్బారావు సార్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు కిషోర్ బాబు సార్ ఇన్ నాన్ ఇంజనీరింగ్ సైన్సెస్. సో వారు కూడా చాలా ఎక్కువగా సపోర్ట్, అంటే మచ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ we got from నాన్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్యాకల్టీ. సో థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీ. చాలా మంది ఫ్యాకల్టీ, ఆల్మోస్ట్ ఒక 100+ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు రిలెంట్లెస్ గా, అంటే ఈవెన్ ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ లో కూడా వారు భయపడకుండా వారు చాలా యాక్టివ్ గా వచ్చి వర్క్ చేస్తున్నారు. ఒక సురభి వర్క్ స్టేషన్ అని మనం కాలేజ్ క్యాంపస్ లోనే ఆపరేట్ చేస్తున్నాం. అండ్ అన్నిటికీ మించి ద స్టూడెంట్ ఫోర్స్, మన ప్రెసిడెంట్ సార్ చెప్పినట్టుగా ప్లూసో కానివ్వండి, సెంటర్ ఫర్ ఎక్స్టెన్షన్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ ఫోర్స్, కేఎల్యూలో ఏ కార్యక్రమం అయినా సరే ఈ స్టూడెంట్ ఫోర్సే చేస్తున్నారు. చాలా మంది స్టూడెంట్ ఫోర్స్ వీళ్ళు ఉన్నారు. లాట్ ఆఫ్ అస్ ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడే మెనీ ఆర్ వర్కింగ్ హియర్. అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఒప్పించి మరి కోవిడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్ని ఫాలో అవుతూ వాళ్ళ కాలేజ్ అంటే కాలేజ్ ఎంతగా మేమందరం కూడా ఓన్ చేసుకుంటాం అనేది వాళ్ళు చూడొచ్చు. ఈ టైంలో కూడా వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఒక 40+ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేస్తూ ఈ ఈవెంట్ ని ప్రత్యక్షంగా అండ్ పరోక్షంగా ఒక 1000 స్టూడెంట్స్ అండి, కేఎల్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ అండ్ కేఎల్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్. అంటే ప్రెసిడెంట్ సార్ స్పెషల్ గా కేఎల్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అని చెప్పిన వెంటనే అక్కడి కో కన్వీనర్ అనిల్ సార్ చాలా ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని కేఎల్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్ కూడా మనం ఇంటిగ్రేట్ అవ్వడం జరిగింది. సో కేఎల్ హైదరాబాద్ క్యాంపస్ అండ్ కేఎల్ హైదరాబాద్ పుట్ టుగెదర్ 1000 దాకా ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంత మ్యాసివ్ ఈవెంట్ ని చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే 400 ఆన్లైన్ స్లాట్స్ అండి. ఒక్కో స్లాట్ కి డ్యూరేషన్ 2.5 hours మినిమం డ్యూరేషన్, మాక్సిమం డ్యూరేషన్ 4 hours. అంటే మనం కౌంట్ చేస్తేనే ఆల్మోస్ట్ మనకి 400 into 2.5 ఆల్మోస్ట్ 1000 1600 hours ఆఫ్ స్లాట్స్ ని ఈ పర్టికులర్ 3 days లో, అంటే 72 hours లో ఆల్మోస్ట్ చెప్పాలంటే 1000 hours ప్లస్ ఆన్లైన్ స్లాట్స్ ని ఆపరేట్ చేస్తున్నాం. సో అదంతా కూడా స్టూడెంట్స్ వెనక నుంచి చేస్తున్నారు. అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సపోర్ట్. వైస్ ఛాన్సలర్ సార్ ఎప్పుడు సర్క్యులర్స్ ఇవ్వమన్నా లేకపోతే మాకు ఏ బైట్స్ కావాలన్నా సరే చాలా చక్కగా సపోర్ట్ ఇచ్చి చేశారు. డాక్టర్ ఎల్ఎస్ఎస్ రెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వైస్ ఛాన్సలర్ సార్. అండ్ థ్యాంక్స్ టు రిజిస్టార్ సార్, అందరికి కూడా చాలా సపోర్ట్ ఈ సురభి. ఒక చిన్న వీడియో బయట అండి, అంటే సారీ కాలాతీతం అవుతుంది, బట్ స్టిల్ అంటే మన నర్తనా క్లబ్ డాన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు విత్ ద కైండ్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ సార్, సో నర్తనా డాన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు చిన్న వీడియో బయట ఇచ్చారు సార్, క్లాసికల్ డాన్స్ ఒక 3 minutes. ఆ వీడియో బయటతో తర్వాత ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ బై కన్వీనర్ తో వీల్ ఎండ్ అప్ దిస్ మీటింగ్స్. థ్యాంక్ యూ.
This is the proud presentation from Nartana Dance Club of KL University Student Coordinate. So యదా రాజా తదా ప్రజ అంటారు. సో రాజు ఎలా ఉంటే ప్రజలందరూ అలా ఉంటారు. సో ద సార్ట్ ఆఫ్ స్పిరిట్ చూడండి అమ్మాయిలో. ఈ టైంలో పాండమిక్ టైంలో కూడా అంత స్పిరిట్తో అన్ని ఆర్ట్ ఫామ్స్ ఇండియాలో ఉన్న మినీ ఇండియా అని తన చిన్న 3 minutes క్లాస్ చూపించింది. సో మా అందరికీ తనకు కానీ అలాని మా అందరికి కానీ అంటే ఒకసారి లాస్ట్ టైం మేము టీవీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒకళ్ళు ఉన్నారు, ఏంటయ్యా అందరు ఎంటర్ప్రీనియర్స్ ఎక్కడున్నా సగం మందిలో కేవీ నుంచి అందరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారని చెప్పేసి అడిగారు అనమాట అక్కడున్న ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. సో వీఆర్ ఆల్ deriving that inspiration and source is our beloved president sir. So ఆయన నుంచి ఆయనకున్న స్పిరిటే it is spreading all across the students, alumni, faculty and everyone. So thank you very much sir for your wonderful spirit and support always. అండ్ ఈవెంట్కి టెక్నికల్ ఆపరేషన్స్ మొత్తం టెక్నికల్ ఆపరేషన్స్ కానీ పర్మిషన్స్ కానీ అన్నీ కూడా పర్మిషన్స్ అన్నీ కూడా లైక్ ప్రో వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ ఎన్ వెంకట్రామ్ సార్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ వెంకట్రామ్ సార్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ సపోర్ట్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు హరికిరణ్ సార్ అండ్ శ్రీపద్ సార్ ఫర్ సపోర్టింగ్ విత్ ఆల్ ది స్లాట్స్ అండ్ టెక్నికల్ ఆపరేషన్స్. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ఒకప్పటి ప్రొవిసి రామ్ కుమార్ సార్. సో ఇనిషియల్గా మేము ఈ టార్క్ వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు. థ్యాంక్స్ టు రామ్ కుమార్ సార్. అండ్ ఐ నౌ రిక్వెస్ట్ అవర్ కో కన్వీనర్ డాక్టర్ పివిఆర్డి ప్రసాద్ సార్ టు ఎండ్ అప్ దిస్ ఈవెంట్ విత్ vote of thanks. Thank you. Thanks a lot. Once again, thanks to Almighty for giving such an opportunity to serve the great Indian art forms, culture and heritage. Thank you. Sir, please. Sir, you're not audible. Sir, you're not audible. Sir, mute చేసి అన్మ్యూట్ చేయమని. ఒకసారి మ్యూట్ చేసి అన్మ్యూట్ చేయండి సార్ ప్రసాద్ సార్. లేదు, you're not getting voice. No voice. Sir, no voice. Bhargav, you give them vote of thanks. Yes, sir. So, before vote of thanks, these are the numbers I am showing on the screen. So, Surabhi has become the India's largest online cultural festival, which will later be declared at the time of validity by Indian Book of Records, with around 21,111 plus registrations. Competitions conducted in 6 languages: Hindi, English, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, with 20 states and 4 union territory participation. The list of the events are as follows: speaking events in debate 1006, floor crossing 339, fourth estate 242, mock parliament 461, model internations 320, creative writing 1489, caption writing 830, freestyle dance solo 591, classical dance solo 367, folk dance solo 282, dramatics mime 203, mono action 353, duologue, trilogue, role play 335, Chandamama, Amar Chitrakada storytelling 390, arts and crafts, painting, pencil sketching, thematic 1409, cartooning 442, clay modeling and sand sculpting 296, craft making, paper, cardboard, vegetable carving 581, rangoli 371, embroidery 132, musical events, solo vocal 812, solo instrumental 264, quizzes, India quiz, Know Your India,
2018, environment quiz 1899, spent sports and entertainment quiz 1988, fashion and lifestyle traditional fashion show 805, Surabhi specials Mr. and Miss Surabhi 504, Stone Speak an archaeological event 280, gift for video making 268, photography 665, film making 203, gaming 958. So with these numbers, Surabhi is going to create a culture arts revolution in the state of Andhra Pradesh and across India and across the world. So with this, I thank each and everyone. I especially thank our honorable chief guest, Sri A.V. Rajamouli Garu, for spending his valuable time and giving a very wonderful message. I thank Dusi Kishore Garu, Superintendent of Police, Government of Andhra Pradesh, for his valuable time. And I thank all the people across the world, the presidents of various Telugu societies across the world, for sparing their valuable time and giving wonderful messages, wishing well for KLU and KLU Surabhi. And I especially thank Dr. Dirgas Vijayabhaskar Garu for supporting with many judges and guests and many artists. So thank you, Dr. Vijayabhaskar sir. And I thank the administration of KL University, headed by the Honorable Vice Chancellor Dr. LSS Reddy Garu, for making this grand event happen in these times of Corona pandemic. And my special thanks is due to Srimati Koneru Kanchanlata Garu, Secretary KLF, Engineer Koneru Raja Harin, Vice President KLF, Engineer Koneru Lakshman Havish, Vice President KLF, and always our beloved thanks and affection is always due to our beloved President, Engineer Koneru Satyanarayan Garu, for making this magic come true. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you very much. Good, good. Very good.
the information of all the esteemed faculty over here. So as suggested by the Honorable Convener Surabhi. So tomorrow we have many cultural programs, and right now many cultural programs are being streaming in YouTube. చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని యూట్యూబ్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా మీ కన్సర్న్డ్ గ్రూప్స్లో మీకు అవి లైక్ షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో యూ ఆల్ కెన్ సీ దెమ్ ఇన్ యూట్యూబ్. మీరు అక్కడ యూట్యూబ్ లింక్స్లో వాటన్నిటిని కూడా చూడొచ్చు. అండ్ అందరికి కూడా త్రూ వేరియస్ పేజెస్ టు పీపుల్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ వాళ్ళందరూ కూడా చూడొచ్చు. అవన్నీ యూట్యూబ్ చాలా చాలా వివిధ రకాలైన కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ని మనం లైక్ చేయడం జరుగుతుంది. సో సో థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీ వన్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. అందరూ కూడా దాంట్లో నమస్కారం కోరుతున్నాం. అండ్ థ్యాంక్స్ టు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఆఫ్ జైహో భారతీయం. మీరు వచ్చి నేను చూడలేదు, ఇప్పుడే ఎంసీ. సో థ్యాంక్స్. సో ఆయన కూడా చాలా కల్చరల్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్న ఫర్ ఆల్వేస్ బీయింగ్ గ్రేట్ సపోర్ట్ టు మీ. అండ్ థ్యాంక్స్ టు డాక్టర్ దీర్ఘాస్ విజయభాస్కర్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ది ఫ్యాకల్టీ ఓవర్ హియర్. అందరికి కూడా ఒకసారి థ్యాంక్ యూ. ప్రతి